Baba na mai uka vedui. Mbai no buzwa ni mashuku. Iko wakwaje ni masuku. Uyu ndiye munyengeri wamunona. Akaputsa imba yake yakagariga. Kufurirwa vedue, kufurirwa kuna shasha. Baba na mai uka vedue. Imba inopiswa inovakwa nemasuku. Igovakwazve nemasuku. Ndiye munyengeri wamuno. Anoputsa imba yako yakagariga uyu. Kufurirwa vedue, kufurirwa kuna shasha. Gaidi mbomisa kora zvataita kudhara tiri vafana. Famba takamisa makora so. Tizvita unzi ndisi vanhu vacho. Ndafamba takakora dzakamira kudhara. Kana usina kufamba ukamisa kora man, atete chari zviri sei. I'm Uncle Jed, but coming back to join you soon. Love your program. Thank you. Thank you so much. Dhiriora. Bla moyo zviri sei. Hanzi dhiriora iro. Vanogara mudhiriora rembanje. Vanogara mudhiriwo vakomana. Vanogara mudhiriora rembanje. Vanogara mudhiriwo musatambe navo. Nogara mudhiriora rembanje. Vanogara mudhiriora vakomana. Zviri sei vana veZimbabwe, maswera sei kumatimana ese kwamuri. Dale Daniels zviri sei wamai. Dhara Libi zviri kutapira. Zvinotapira kamanzi kanotapira. Hanzi mwene muri bwanyi kumeneko. Ife kuno ndimavutotu nari kudwara basi. So pano ndikumafunga kuti ine kudwara kuja kutariti. Ndiye pano ndikuona marimba yeti God bless you. Ndikulimba tu. Sindikudziwa kuti kudwara kutariti asi iyai. Ndikulimba pang'ono. Sindikulimba zakuti ndi iyai. Kumachita pang'ono basi. Regime ke zviri kufamba here ndiri kupfeka. Hanzi mapedza kuverenga manje. Ndabenge chimborowa mabhuku. Chirova bhukishi. Unoona bhuku. Muma. Naimbo bvisa muma masherefu. Maikrisi zviri sei. Ndaswera. Zviri kufamba here atete. Ndachimborowa muma nana. Muma. Muma nana. Floss. Zviri sei. Maihumba. Mukadzi wemwene wazvo zviri kufamba here. Wamanatsa makadi unong'ona nyama. Ndechinong'ona nyama. Tabva wamatadya mabhuroira ezano. Ndinong'ona nyama kumusha uko. Ndambomisa kora. Kana usina kuzviita zviri mufana kufamba kwamisa kora. Tasikazori kora dzoradzikwa. Vaitotambura ndevaya vaishanda mumaofisi. Vanenge vakasunga tai. Kuti kora yacho anoimisira kupi. Taifamba kora dziri mudenga kudai. Komasoja aya akazodii. Vari ku1 command vasati vabva ku1 command. Kana vaakuridzi ndokutaurirai. Tobva tazvambura nemastacha. Saka vakaiswa ku1 command. Ndakasimba mukoma Elijah zviri sei. 62 people tamirira vanhu twangoti mbichana leshe mbichana ayetu pang'ono kuenda kwangalamba tu.
ya ndikarimba ine ndibwera muza antu andipeze kuti achimwenawa alipo sana pita kuwainera mukoma Yudha muri sei ndakadzidza zvakawanda pano. I like your program. Nhasi musoro wenyaya wakamira sei? Musoro wenyaya tautaura about political violence in our country. We want to talk about political violence in our country, the impact of political violence, what political violence does to our elections. As a result, we remain with incredible elections, so our country will never move forward. General, how are you? As long as ZANU-PF does not want to repent, as long as they use violence, our country will never move forward. It will never move forward. So, we want to talk about political violence history in our country. What is occurring today resembles everything that happened long time ago in our country. 72, thank you so Doda. Munodakara ere, ndodakara sekuru zviri kudini. Sekuru prog zviri kufamba ere. 𝗪𝗶𝗶𝗁𝗋𝗃𝗃 zviri kudini. Mati kuda Romeo zviri kufamba ere. As long as ZANU-PF does not change whatever they think they are going to, I think, guys, imagine 10 years from now, you hardly see a war veteran in our country. 𝗍𝗏𝗃, I think it will be closed, or 𝗍𝗏𝗃 has already been closed. It has been a long time since I was amene 𝗍𝗏𝗃 kwakavharwa ere kuti Mwari vakanganwa uza Mwari vanofana bhokandi zviri sei hiri zviri kufamba ere ndakasimba omai zviri kufamba ere gogwana weni muri sei it's very unfortunate ndarwadziwa guys ndarwadziwa zvangu nhasi ngati bva musi wandakazvinzwa mwoyo wangu hauna kugadzikana. Tine one of our members vaiuya pano stereka vanga vasingabve pano gogo vedu ivavo vanga vasingabve pano but ndarwadziwa nyaya yacho nichazoitaura. Vanhu vekuZimbabwe vari kudiaspora imboteererai shomanini miraitoni bambo umakadini shoni zviri kufamba ere vanhu vekuZimbabwe vari mudiaspora madiasporans ngatimboteererai shomanini. Munhu wese ari muno muUK munomu akaya kuzoshava muri kunzwa. Munhu wese agere muno muUK akaya kuzotsvaga padiki paanowana oenda kunobatsira mhuri yake kumusha. Tine ma-extended families. Kana takagara muno munyika hatisi varungu. I know our numbers are falling. Anyway, let's just start. Kana tikarega kusvika 100 doesn't matter. What is important is a message conveyed and the people understand. I want you guys to know that when you came from Zimbabwe, you came to say, look, I'm going to look for a job. Some of us, some of you or some of us, takatengesa dzimba, vabereki vedu vakatengesa dzimba kuti kwidza ndege kuuya kuno kumaBritania. Vamwe makatengesa dzimba, vamwe makakwereta mari dzevanhu. Mukarika ndasvika kuBritain ndikangoshanda ndokudzorera. Ndarwadziwa stereki, ndina gogo vedu vataitaura navo panapa every time and then. Vaiuya stereki panapa. Vakandombonditi mwe musi shepherd waita problem mazuva ndakaita problem. Vakatombondipa 100 pounds ndikabatsirikana zvikuru. Saka vakauya kuinbox musi unono.
wakanditi uri right here shepard ndikandi mama ndiri right zvikanzi waona ndati zizi ndikati kana ndarwara mwana wamai marwara chii ndakati wadiagnosed of cancer ndikati alright no problem muno mu-UK ukaona uchiskepa cancer I don't know kuti unenge uri munhu mutema akaita sei kazhinji kacho vana shuga vana cancer ndo zvirwere zviri kutitakura and kana wadiagnosed cancer utosimba because one way or the other wakufana nemunhu ane shuga wakufana nemunhu ane BP wakufana nemunhu ane chii unogona kufa kana kurarama hazviri kuti kana wanzi une cancer nhasi unofa kuna mwana uri kurapwa cancer vachipora saka gogo vaya vakakweretesa mumwe munhu mari yavakamupa vamupa mari almost 3,000 to 4,000 US pounds vachakasimba and that person promised kudzosera mari iyoyo now anzwa kuti vakurwara haachada kuvapa mari yavo nosa pavataura neni nyaya yacho ndarwadziwa saka vandipa nhamba yemurume wacho ndichafona ndotaura naye toda kutionesa nechokwadi 3,000 4,000 pounds haisi mari yekutamba nayo isalari yemwe munhu yandowana gore rese iyoyo munhu wokubatsira iwe uramba kudzorera because you now understand kuti munhu yaakurwara guys inini zvangu ka ndikaititaurirana vanhu vekuzimbabwe kuti ngatisadaro so ngatisaitane kudaro you still remember kuti ndakambothiretenwa nemunhu anonzi Brighton Musonza auya panapa akandaurira kuti one way or the other we are going to get you shepherd will kill you but I did not take it seriously kuti vana Brighton Musonza vangandiuraya muno mu-UK vanhu vakanditi go and report him to the police ndikati let's weigh first Brighton Musonza anobva kuZimbabwe munhu ari muno munyika nyika ino hainakidze kugara inoyi munhu ari muno munyika ari kushavira vana ari kutsvagirawo vana chikafu vana vake ndikanomusungisa Brighton akasungwa akaenda kujeri anodhipotwa kuenda kuZimbabwe mhuri yake inosara yotambura mhuri yake inotambura bozi hakuna kwaari kunoshanda hakuna mabasa kuZimbabwe ndikamuti no I don't report him ndokomirira musi wanouya Brighton ndomurova ozonoripota iye ndozvandakataura ndikati no I don't report this bugger let him try to get his chance then you meet it kana achinge asangana nazvo izvozvo ndobva ndamugadzikira zvekwake oenda unoita bho andiona kana akadzokera kumba kwake anenge akuvhunduka andaura akutya akuziva kuti ngandive neboundary rekutaura vanhu vatovhundutsira umwe wacho havaroveke andiona kana kungonomuroya kana ngomuroya so ongofamba akapfeka mapatapata andiona saka ndakati aiwa uyu munhu handiripotiri munhu mapurisa why should I report him to the police when I know I can deal with him effectively than police andiona amwe vanhu vakaoma moyo zvinorwadza sekuru zvinorwadza kuti zveshuwa nyika yatiri ino mari yacho haiwanike nyore vamwana vanoshanda mafiriji mavanoswera vakamira vachitonherwa hanzi Brighton Musonza wamabhondi notes dzakabhoda kudira fiye ndikazudza kati Brighton kana maimbodira fiye vamwe vanhu Ruby can you come and give me mteuro ndakamutaurira kati handiripoti mumapurisa vanhu vakaita sana Brighton vane ma-airbag can I afford munhu ane airbag yekuti ukamurowambama anoswera akushona nakati handisungise zvakadai muchiri kugona kurova here no komalasti kurova hakuna anogona kurova hakuna anogona but ndikakuwana ndakuwadza anoenda andoona kurova hakuna anogona ini ndoda pakuroya pakanaka bozi munhu akadaro anorasa muromo unongoroya opfeka zvibhutsu munomu vanopfeka zvinonzi morning shoes kuroya hakuroya kuri bozi kuzorova
anogona kubva mazino. Kuroya kuri bho, unongomupfekedza morning shoes. Anongomuka kuti aende kubasa asi wariona makumbo asimuzike. Unopfeka morning shoes oswera akaziya gas. Ya, ndo zvaanenge achida kuitwa munhu akadaro. Unoswera uchimudzidzisa gas. Voice rangu riri kuenda. Kuroya kwakanaka, unomusiya achidziya gas. Omboita gore achidziya gas uzomusunungura. Ndo vanhu vakadaro ndo zvanoda kuitwa. Kumurova. Ndakati vanhu vakati muripotere Brighton, ndikati aiwa. Munhu ari kutsvagawo kurarama, ari kungotambura seni. Saka akazoona dhikazi raakusvika padheni pake, raakumubamba. Zvinakidze mani. Beta kungomusiya umane. Ndakati maBrighton unongoumana cheto. Hanzi 𝗭𝗶𝗁𝗹 makasimba here, ndakasimba. Ngoisa muromo pasaidi akoma, unenge watopedza masports, Vanenge vakuti makadii muromo wake unenge uri dhuze nenzeve, nebha yenzeve. Zvaanenge aitira noise muromo, nzeve. Anditi, kuroya ndomboma mani. Munhu akadaro so, anokuvhundusira. Hanzi madzibaba, makutaura zvekuroya. Bongi. Unomboziva here kuti kumasowe kuna vanhu vanoroya. Ukaenda kumasowe, ndokwanoona varoyi manje. Panze apa pana varoya. Enda kumasowe. Unoruma mhino. Uimedza kuti vasaisonera bhegi. Ndozvakanaka. Vanhu vanoda kuonererwa, unoruma mhuno uimedza. Vaione futi. Kuti vazokudhotesa kuti warikavhe mhuno inenge yakatsengwa neacid yemudumbu. Mudumbu mune hydraulic acid kaupo. Andoona. Inwai muteuro. Ndikaipomwa muteuro tichitaura nyaya dzekuroya. Muteuro anobatsirawo. Ndanga ndaenda ino. Asi mambomuwana Ashe anenge ambobata imomo. Mukoma Max makadi mukoma Matashi makadi ndinotaura nyaya dzepolitical violence, but tikuita problem yekuti vanhu havasuda kuuya manje. Saka regai tingotanga kuti nyaya yepolitical violence yakamira sei. ZANU-PF haidi kusiya political violence. Reason yavasingada kusiyira political violence ndeyekuti hanzi ini ndakangobarwa ndichinamata kumasowe mukoma Yudha. Haikokuya kumasowe, kune zvitopota kumasowe. Kune zvitopota zvimwe zvokuti zvodya munhu achifamba ngemumi. Mapostori epashamba makaona here achifarira marara. Mapostanga aya hasi mapostori aya makuwana anotsvaga mari. Zvitopota zvakazara kumasowe. Zvakazara kumasowe zvitopota. Ng'anga chaidzo dziri kumasowe. Hanzi I'm all lead. Nice to see you. Ndakasimba mukoma wangu. Komana. Mukuru akandichengeta. Unoziva ininika? Dai Mwari wandiitira zvakanaka. Ndangowana something chengotumira mukoma Max Matiashe kuti ngoma boots dzipfekai. Dai Mwari wanditungamirira ndangowanawo something chendongotendawo nemukoma wangu. Munhu akakuitira zvakanaka unofanira kuitawo chakanaka kwaari. Ndiri mono. Nyaya yatiri kutaura panapa inyaya yepolitical violence. Yekuti ZANU-PF ukaona chinoraramisa ZANU-PF kazhinji connected mukoma Yudha. Thank you so much. Chinoraramisa ZANU-PF makore ese in any election, in anything that they do in our country, is just political violence. You see, whatever they are doing now is a resemblance of whatever they did in 2000. It's a resemblance of whatever they did in 2002, 2005, 8, 13, 2018. Why they use violence? First of all, they want to make sure that you don't vote. They intimidate you, they threaten you, they make sure that you don't cast your vote. This is why
ZANU-PF does not want to stop use of violence in every election. If elected leaders will not protect the people, must do it. Political violence must be condemned by all political leaders, including those in ZANU-PF. But those in ZANU-PF are the instigators of political violence. They cannot protect the people of Zimbabwe against marauding ZANU-PF youth. It's like telling themselves to say, let me stop this. And when they know that if they stop, they lose an election. These people, they don't want to stop use of violence because they know that this is where they base their political fortune on. But let me assure you, as we go to 2023 elections, it is promising that if the government fail to protect the people of Zimbabwe, the people who in turn do it for themselves, they will protect themselves. This is where we are going. We have seen it in the previous 8 or so elections. We had 1980 elections. We had 85, 90, 95, 2000, 2002, 2005, 2008, 2013, 2018. Zimbabwe has so far held 10 elections. Zimbabwe has so far held 10 elections. In all 10 elections, people were murdered, people were killed, properties were destroyed. And the ZANU-PF instigated violence in all 10 elections that have been held in our country. What is occurring today in our political field is what will occur probably, is what occurred in all 10 elections, where properties was destroyed, people were murdered, blood lost, innocent blood for that matter. All 10 elections which were held in our country were never peaceful. The first time I've witnessed a peaceful election, we have held 11 elections. But in 2008, we had 2 elections in 2008. The first round where Mugabe lost dismally, and the second round where Tsvangirai said he's not going to participate due to violence. Thank you, Honorable Lance. Thank you so much. Due to violence. So, because they were elected, or there was a government in Zimbabwe in 2008 which failed to protect citizens or Zimbabweans. Therefore, there was too much violence in 2008. Tsvangirai withdrew, citing that all his supporters were being killed. You understand? And which saw probably 3,000 to so 1,000 people killed in a space of 3 months. That rate of killing, I always say, if Ian Smith, a white Rhodesian, killed Zimbabweans at that rate, by the time we got to 1980, probably Zimbabwe wouldn't have black people in that country. If you kill 3,000 people in 3 months, 1,000 people in a month, kuva 1970 kusvika 1980, dai Smith aiuraya 1,000 blacks every month like what ZANU-PF did. But osvika 1980, muZimbabwe ngadai musina vanhu vatema, ngadai manga musina vanhu vatema. Dai Smith aiuraya maZimbabweans nerate yakaurayiwa nayo mablack Zimbabweans kubva 1982 kusvika 1987 pakati paunit accord munyika medu. Ingadai muZimbabwe makasara musina vanhu vatema. But Smith aiziva kuti kana ndakuenda kunourayana nevanhu avo, ivo vari kutiuraya, isu tiri kunovauraya, tiri kuenda kuhondo.
vari kunoridza pfuti, isi kunoridza pfuti. Tinenge tichiurayana muhondo. Problem ine ZANU-PF ndeyekuti haisi kuurayana nevamwe. ZANU-PF ndo iri kungouraya chete. Kubva 1980 kusvika nhasi ZANU-PF ndo iri kungouraya. Ukabvunza kuti pane munhu weZANU akambourayiwa neopposition, haumuwane munhu iyeye, haumuwane. Ukabvunza unongoona kuti vanhu vakaurayiwa neZANU, vana Nhingi vakaurayiwa neZANU, vana Nhingi vakapondwa neZANU, Minister Nhingi akaurayiwa neZANU, Nhingi akaurayiwa neZANU. iZANU-PF chete yaingouraya kubva 1980 kusvika nhasi. In all 11 elections held from 1980 up to now, it was ZANU-PF responsible for killing Zimbabweans, black Zimbabweans, innocent Zimbabweans for that matter. Simomo zviri sei. So you will find that takuenda election number 12 munyika medu 2023. There are a lot of changes. There are a lot of changes, ladies and gentlemen. There are a lot of changes demographically. Ndatini in 10 years time, mukaverenga muZimbabwe munenge musina more veteran arimo. Ukaverenga ma veterans asara, kana let's say kuti tine 60,000 vakaenda kunorwa hondo. Vaverenge nhasi kuti vasara vangani out of 60,000. Patosvika 10 years to come, munenge musisina more veteran muZimbabwe. Vanenge vapera. Hanzi namukoma 𝗩𝗶𝗶𝗁𝗯𝗄𝗏 ukhuluma ngani, angizwisisi kuti uthini. Kati uthi yabulala vanhu. Please sishela ubhululu wakho yambulala. Yes, what I'm saying, Ishmael, is I'm saying the rate at which ZANU-PF killed black people from 1980 to 2022. If Ian Smith was killing black people at that rate, Zimbabwe wouldn't have black people by 1980. This is what I'm saying. That it was gonna be only a white man country, Zimbabwe, Rhodesia, by 1980. If Smith was killing black people at the rate at which ZANU-PF is killing black people now, at the rate at which black people were killed during Gukurahundi, at the rate at which black people were killed in 2008, at the rate at which people were killed in 2018, at the rate at which people were killed in 2019. Ian Smith was not killing us at that rate. This is why you see we had guts to continue to fight until we got to 1980 negotiating table and into an election. It's because we were not being killed at the rate ZANU-PF is killing Zimbabweans. It is ZANU-PF which is responsible for the bombing of Nyadzonya. It is ZANU-PF which is responsible for the bombing of Chimoyo. One of their own went to Rhodesia to say to the white men, I'm not getting what I want, so let's go and bomb them. I will show you where they live. It was ZANU-PF which instigated the bombing of Nyadzonya, the bombing of Chimoyo. Although they tell us that Nyati was a sellout, Nyati was a commander, part of them. Andini mona pakanaka Spence. So during the war, people will be fighting each other. But outside the war, Zimbabwe hasn't been at war since 1980. But the rate of people killed by ZANU-PF is too much. If you see how they went to bomb in Nyadzonya, how they went to bomb in Chimoyo, this is why you see today ZANU-PF even refused to go to Chimoyo, refused to go to Nyadzonya,
to take those people for reburial in our country. You understand what I mean? For 43 years, Zimbabweans who perished in 𝗩𝗪𝗯𝗪, who perished in 𝗪𝗪𝗪, who are in mass graves, were supposed to have been taken back home for burial. It was better to have those remains in a mass grave at Zimbabwe 𝗍𝗪𝗪𝗄𝗏. Then you just say a tomb of the unknown soldiers. You take all the remains in 𝗪𝗪𝗪, you take all the remains in 𝗩𝗪𝗯𝗪, you bring them at 𝗍𝗪𝗪𝗄𝗏 and bury them in one grave. And they say a tomb of the unknown soldiers. It was far much better if ZANU-PF had done that. But because some of the people who led to those bombings are still alive in ZANU-PF, this is why they don't want those remains to be reburied back home. Andimurwa nyaya yacho. Musashamisike, vanhu vakatengesa vanhu kunyadzonya, vanhu vakatengesa vanhu pachimoyo, vakanga vari vanhu veZANU-PF. Vari magandanga akatonotrenwa, kutoenda kuTanzania, kutoenda kukupi kunotrenwa, vakadzoka vakaponda vanhu patembwe, vakaponda vanhu pachimoyo, vakaponda vanhu panyadzonya. Nanhasi ndo vamwe vacho varimo mugovernment imomo vari kuzviti takanga tiri ma-war veterans. They are still there. They are enjoying. This is why you see they don't want those remains in Tembwe, in 𝗪𝗪𝗪, in Nyadzonya to be taken home for burial. Surprisingly, that's what surprises me at the floor. They fight for Mbuya Neanda, who they have never seen. They don't fight for the children of Zimbabwe who went to Mozambique, who went to Nyadzonya, who went to Tembo, to 𝗪𝗪𝗪. They don't fight for them. The remains are still in the bush. Ukaenda kwakatoswa mass grave, ndakambosvika ka. Wangovakwa rinenge ziblock so ngotora zvidhina face break kwakutovaka kwakutanzi rest in peace vana veZimbabwe. If you ask them, what is stopping you from burying them at home? They went to Mount Darwin, remember, at a disused shaft where they dug fresh bodies from there. Bodies with the fresh intact. And they said these people were thrown in there by the white people. And they took those bodies for reburial. Why can't they take those people in mass graves in 𝗪𝗪𝗪𝗓, those people in mass graves in Nyadzonya and Tembwe, to rebury them back home? Take them to 𝗍𝗪𝗪𝗄𝗏, dig a very big grave there, lay them there, lay them to rest there, and write on top of them, rest in peace, tomb of the unknown. But you have got guts kuvaka chimudhori chaMbuya Neanda, kunomisa mustreet. Wambuya Neanda wamusina kuona. Vana vamakasiya musango vamakaona, vamakanobombesa. You don't take care of them. KuZambia. Yes, KuZambia kune mass grave. Kune vamwe magrave evanhu vakatofukurwa vadyiwa nemapere KuZambia. These people, they don't care. They don't care at all. They call themselves liberators, but they are the same people who were responsible for make sure that those guys in 𝗪𝗪𝗪𝗓, Nyadzonya were killed. They don't want to go and exhume the bodies to bury them home. We've got 𝗍𝗪𝗪𝗄𝗏 there, where they can simply build a mass grave, take all those remains, bring them home, bury them there. And they say tomb of the unknown. Far much better than building chidhori chaMbuya Neanda kwakutaurira nyika yese kuti pfugamai munamati. Andimona. ZANU-PF, politically driven false narratives will never save our country.
There is this gentleman akauya nezuro akataipa zvikanzi, you are lying. Kuti ZANU yanga isina ma-liberated zones. Ndakaseka. Ndikamuti give us evidence. Akunotora ma-operative zones ezanu la force. Ndikamuti awaisa hanga asiri ma-liberated zones. Ayakanga ari maningirine ZANLA, ma-operative zones ezanla. Hondo yakasvika pakupera mabhunu akazara ngunana Mount Darwin. Mount Darwin yakuti renge isingasvikike ndeipi? Ndamubvunza ndikati imbonitaurira. Mount Darwin yakutaura yoti yanga isingasvikike 1980 ndeipi? Mukumbura here, Rushinga here, kupi? Because mabhunu aizara kwese ikoko. Mkoma Ed, it's so pathetic. Unaona, if we talk about the heroes of Zimbabwe, the people who actually fought in the struggle for Zimbabwe, not these thieves you see today. Most of these people are vanakwenda kuhondo. Vanaopa mchinguri, they were just in Mozambique, vachita clerical work. Paakatanga kunzwa pfutukurira maybe paakauraya Tongogara. Ndopakatanga kunzwa kuti haupfuti inorira naye. Most of them, even Tongogara at one time, when he was in Zambia, Tongogara was demoted. Akanzi Tongogara ngaaende kuhondo. Akataura akati ndinonosvika ndichinofa havandizive. He was so scared of going to the war front. Eventually he was murdered. He was killed in 1979. So you find that ZANU-PF, politically driven self-narratives, will never save Zimbabwe. If you talk to any ZANU-PF person today, he will tell you that Vafana Varipo, they want to sell Zimbabwe to the West. They don't tell you that in 1980, Ian Smith was under sanctions. They don't tell you that. That Britain played, that the Western countries, including Britain, played a pivotal role in bringing independence to Zimbabwe. They don't tell you that. They don't tell you that at one time they went to be trained in Yugoslavia. That was a European country. They went to Romania, probably another European country. Those Western countries, the European countries, they played a pivotal role of bringing independence to our country. The British, they had Smith under sanctions. The Yugoslavians, they had to train our guerrillas. The Romanians had to train our guerrillas. Even the East played a part. Those were all white people. The blacks also played a part. The Tanzanians gave us a place to train. Mozambicans. But they don't want you to know that in 1980, Rhodesia was under sanctions from Britain. And for us to gain independence, there was longest house talks where people went on a round table and negotiated how to end the war, bring the warring parts together, and go into an election which ushered independence to Zimbabwe. With the Rhodesians, they hated Britain for help. Exactly. Rhodesians, they didn't like the British. But the British helped the guerrillas to come to power. Ian Smith was under sanctions. At one time, you heard Tongogara saying, the clothes that I'm wearing are coming from Sweden. The shoes that I'm wearing are coming from Sweden. But they tell you that the West, we hate the West. They don't tell you that the West was busy mobilizing for their clothes, mobilizing for their food, mobilizing for the funds to finance the empty struggle. They don't want to tell you that. They have got their narrative to say these people want to sell this country back to the British, back to the white people. But they don't want you to know what happened during the struggle.
What role did Britain play? What role did the Swedish play? The Yugoslavians play? The Romanians play? They don't want you to. They don't want you to know. Zvinhu zvinorwadza. Zvinhu zvinorwadza kuti tine vanhu vari selfish. Tine vanhu vari greed. Who want to paint the British as the monsters. Who want to paint the West as the monster. When the West were helping them, vana Mugabe vachipuwa knighthood. They were knighted by Queen Elizabeth. They didn't say anything about how bad the British are, how bad the West is. You understand? So they have got these false narratives to say we are selling the country to the British, we are selling the country to the West. What they are just doing is to try and increase their support. When they say that they instigate violence, and then they will go, they will make sure that you guys are attacked as sellouts. You are attacked as sellouts so that they advance their own political goals. They fight, they rig, they achieve their goals through political violence. They get the power. They had the power since 1980. Today, they are accusing newly formed political party kusvibisa Harare. Harare yavakakontrola kubva 1980. What did they do for Harare since 1980? The seat degenerated. This is what ZANU-PF is like. Those are the impacts of political violence in Zimbabwe. The historical impact of how political violence has destroyed our country. ZANU-PF does not want you guys to know. They don't want you to know. If you look at how they incite violence in our rural areas, which affect the election outcome. The election outcome of our country is driven by violence. The outcome is affected by the use of violence. The leaders who are leading today, they fear to lose power. When they fear to lose power, this is when they attack or they target rural areas which are prone to political violence. Then they initiate this electoral violence to intimidate potential opponents in rural areas. So a lot of opponents in rural areas, it's either they vote ZANU-PF out of fear or they don't go and vote at all. This is why ZANU-PF benefit from this electoral violence. This is because they intimidate potential opponents in rural areas. And by so doing, ZANU-PF will be building their support base and affecting the voting behavior of the people in the rural areas, to the extent that today we stand and say ZANU-PF is a rural political party. They are a rural political party. It's because they've built their support base through intimidation and violence. And this intimidation and violence has affected the voting pattern or behavior of the rural electorate. Even if you go panonga pachiverengwa pachinzi mavhotsi akuverengwa, hapana chokwadi chinenge chichiverengwa paya, because vanenge vachitoziva kuti tagoesa apa, tascore apa and more. So this is the impact of what we see in terms of political violence in our country. Although we know by now they have done it for too long. They have been doing this for decades. 11 elections could be about 4 decades or 5 decades that they have initiated and used violence against our people.
And they had a polling station at one of their torture camps. Yes. And Imruona. So, what we are seeing today? Yes, they believe too much in political violence, which tilt electoral outcome in their favor, because political opponents will be scared to go and vote. So what we are witnessing today, manzwai pakutanga, you have heard me saying, and ndaona documentary for the first time about Zimbabwe elections 2008, but camera manga isa pai. Tips. That was a spy game. Yakaipa iya. Atisuda kutaura kuti yanga iri pai boss kaitaura takuataka takurwa foot. Adini mese mavari kuvhotesa masoja nemapurisa da kumpinda imomo nemaspy game. Zviri sei mkomainists zviri kufamba here. Handina voice nhasi. I don't think I'm going to stay long because handina voice. Voice rangu riri kuenda. Andini muri kuona. What we are witnessing, guys, mkoma love momeza zviri sei. What we are witnessing today, the people of Zimbabwe are trying to show ZANU-PF that not all political violence directly serves an electoral purpose. A good example is 𝗭𝗶𝗶𝗁𝗋𝗋, where they lost in all 𝗭𝗶𝗶 pools, despite having killed a 𝗭𝗶𝗶 supporter in 𝗭𝗶𝗶. They went on to lose the elections. That shows that not all political violence can directly serve their goals or electoral purpose. By now, ZANU-PF leadership must have realized that opposition profile grows whenever ZANU-PF activate their violent mode. Whenever ZANU-PF seek confrontation, whenever ZANU-PF attack people or kill people, ZANU-PF for the past 4 decades, talking about 5th decade, they must have realized that the moment they start attacking people, this will make the opposition grow. What confuses me is why ZANU-PF doesn't want to give title deeds to rural areas using land for political gains. ZANU-PF, the current ZANU-PF is no longer the ZANU-PF that you knew, Mkomalad. SADC is just a group of gangsters. They don't care about how Africans live or survive. SADC is useless. It has to be disbanded. We need a viable regional force, not like SADC. Nkoma Sylvester, I'm sad manonok. I'm sad that. Didn't have chests. I don't know what's happening. I've got heavy chest. Let's hope it's not COVID. And in the morning. ZANU-PF, I'm saying here that the leadership in ZANU-PF by now must have realized that the more we see violent confrontation with opposition, it makes the opposition grow. After 𝗭𝗶𝗶 killing, ladies and gentlemen, people have queued to join 𝗭𝗶𝗶. After 𝗭𝗶𝗶 killing, Mfana, what's that? Okay. So you understand that the more ZANU-PF seeks confrontation against the people of Zimbabwe, the more the opposition grows. Look in 𝗭𝗶𝗶. After that killing, people queued to join 𝗭𝗶𝗶. People queued to vote for 𝗭𝗶𝗶. And ZANU-PF lost 𝗭𝗶𝗶 dismal. 𝗭𝗶𝗶 is the stronghold of your ZANU-PF president, Idi Mnangagwa. That's where he was brought up. That's his town, where he had even contested elections and lost to Chebundu. This is why I always tell people in ZANU-PF that instead of you guys
rallying behind Mnangagwa, Chebundo has followed him to say, look, I defeated this man twice, and I've come to challenge him again in ZANU-PF, and he can still win ZANU-PF presidents. Chebundo can win ZANU-PF presidents, because people of Zimbabwe, or people in ZANU-PF now, they favor Blessing Chebundo. They don't like Emerson Mnangagwa. If you compare Chebundo and Mnangagwa, Chebundo is a better president in ZANU-PF. Since ZANU-PF had no presidential material, they've got Chebundo now. They must vote Chebundo into power. That's where Mapinda Mkomatinash. So if you look at, after killing a Kwekwe activist, imagine, a lot of Kwekwe people killed to join 𝗶𝗶𝗃, and its membership soured. 𝗶𝗃 won resoundingly in Kwekwe after a violent killing. ZANU-PF by now should have realized that not all political violence directly serves an electoral purpose. If I was a ZANU-PF member, I would sit down with them and say, can we re-strategize and abandon this issue of violence? It doesn't work. Imagine a person has been killed. People went to bury that person full aware that he was killed by ZANU-PF. That did not scare people of Kwekwe from joining 𝗶𝗃𝗃. That did not scare people of Kwekwe from voting 𝗶𝗃𝗃. And ZANU-PF performed, it lost dismally in Kwekwe because of that killing, because of that confrontation. The people of Zimbabwe went on to punish ZANU-PF. The people of Zimbabwe went on to punish E.D. Mnangagwa and his ZANU-PF. By now, ZANU-PF should be aware, or should have realized by now, that it's not political violence that can win you elections. Therefore, not all political violence directly serves an electoral purpose. If you look at how peaceful 𝗶𝗃𝗃 rallies were, and the peace that Chamisa maintained at rallies, it attracted large crowds. And those crowds did not wield matches, did not wield firearms, did not wield spears. They were wielding placards. They were not violent. But ZANU-PF would send those machete and weapons, stupids carrying ZANU-PF placards, those thugs to intimidate us, those thugs to come and kill peaceful people. That's nice, Mkoma, the useful political analysis in the rural areas. Put more emphasis on that. Thank you, Tatin. So, this is why we are saying it's only political violence that has tilted a rural electorate in favor of ZANU-PF. I'm going to show you figures and numbers. You are going to be surprised. Political violence in Zimbabwe, ladies and gentlemen, it has been greatest in rural areas. I know people don't understand that much. That political violence has been greatest in rural areas, in our communal lands, which are ZANU-PF. Today we call them ZANU-PF strongholds. They are not ZANU-PF strongholds because people love ZANU-PF. Vanhu vari kumaruzevha havana chavakambofha vakabenefita from ZANU. Regai mbochinja yeti. Takutaura dzechiuto idzi. I think dzinenge dzakuda bere. Ona dhiriho rairo vanogara mudhiriho, dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho, dhiriho rairo vanogara mudhiriho, dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho, vakomana vanogara mudhiriho, dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho, musatambe navo vanogara mudhiriho, dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho, dhiriho ravakomana.
Diriwo rarembanje vanogara mudiriwo. Diriwo rairo vanogara mudiriwo. Diriwo rarembanje vanogara mudiriwo. Vakomana vanogara mudiriwo. Diriwo rarembanje vanogara mudiriwo. Diriwo ravakomana. Diriwo rarembanje vanogara mudiriwo ra. Hanzi namukoma Ernest Furayai. If we vote in big numbers and protect our votes to end ZANU-PF, we will not win in any constituency. Definitely it won't. Hanzi magona mukoma ndafara. Thanks Bongi. Thanks so much. Hanzi vanogara mudiriwo ra. Vakomana usatambe navo vanogara mudiriwo. Diriwo rarembanje vanogara mudiriwo. Diriwo ravakomana. Diriwo rarembanje. Ndonyaya tiri kutaura pano, ladies and gentlemen, kuti political violence in Zimbabwe has been greatest in our rural areas, where ZANU-PF today claim to say these are our strongholds. ZANU-PF today, people call it a rural party because they have maintained violence in the rural areas, and they claim that those rural areas ZANU-PF is stronger there than anywhere in Zimbabwe. As every organization knows, effective mobilization requires keeping supporters engaged, not brutalized. This is what the opposition in our country knows. This is why where civilization is in towns in our country, people in towns, they are better civilized than people in rural areas. People in rural areas, they don't know about electricity. They don't know about internet. They don't know about purified water. Mvura vanochera kana murwizi vakutononwa. Panwa dhongi ndipo vanochera vakunwa. Panwa bere ndipo vanochera vakunwa. Ukaona mvura yatonwa kumusha inenge ichidhoterwa nemapere, inenge ichidhoterwa nemadhongi nemombe. They are far away from civilization. On top of that brutalization, by nature vanenge vakubrutalizwa futi neZANU-PF. So rural town, rural areas, towns, the people vari mumatown, they have been mobilized. They really understand that they need to get engaged in politics. This is why you see vakada kubrutalize vanhu mumatown, vanhu vemumatown vakudzorera manje. Hanzi kuda makanyanya diriwo rarembanje. Joma, but true, they take advantage of their seclusion. They are secluded, yes. They have been removed from civilization. Civilization, it ends somewhere. They must never be civilized. 20 years down the line, remember yesterday, I was talking about going to Dande. Kuti ukabuda mapraza netara, uchingoti gwaba wapinda road yekuenda kudande. Ukatarisa both sides of the road, unoona tumatumba tweuswa tune maoro akavakwa nemadhaga, vachidzira nendove yemombe, kumirira ndove kuti imame, kuti uzonoisa wonodzira mumba one pekurara. 40 years of independence. ZANU-PF has never made attempt to change the type of rural life our rural people live. Instead, they go and brutalize them. They go beat them up. Vachirara vari mumabhesi, vachiradzikwa vari mumabhesi, vachiimbiswa vana vachirepwa maruzevha. Achiratidzwa cellphone, anoratidzwa phone, cellphone kunzi uri kuona sotorwa picture kunzi uri kuzviona. Techikuona like this, phone yoswa pavidhio. Munhu anenge achiratidzwa kuruzevha video kunzi uri kuona here, mwaonera tinge tichikuona paunenge uchivhota. Kangoisa X pachinja, kana ukaisa X paningiri tiri kukuona. Saka you find that ZANU-PF takes advantage of that. Kudotera. Andumruona. Ngoma Rogers. They take advantage of that. That they secluded the rural area, the rural people. They were not allowed to see light. People in the rural areas were never allowed to see light. Vanokundwa nevanhu vakakurira kumaprazi.
isakurira mapurazi varungu baba ana baba vedu vachidaidza mwana womurungu kuti pikinini bhasi murungu achinzi bhasi akanzi ndolo kuti bhasi imi I think it's time 𝗩𝗶𝗁𝗃 to the villages mobilize. I think that's time Momo. This is the time now 21st century. Isakakurira mapurazi vana baba vedu mavadaidzwa kunzi ndoro dola ndaraungwanzi chibuku bozi mudhara aifarira chidoro chake akanzi ndolo oti bhasi akadaidzwa nekamwana kanenge cleaned kana anenge rubaga kunzi ndolo odaira kuti pikinini bhasi ndo matakakurira mumapurazi mana pikinini bhasi wambonzwa pikinini bhasi iwewe chim bhasi inza supu tumangaga tu nomatakakurira kumapurazi hanzi hakuna vanhu vakawanda uko vari kushandisa vana vadiki zvinhu zvinorwadza in hot spots for violence in rural areas we need to put strong and courageous pulling agents who can defend without fear. I think unofanira kuenda vanhu because hakuna unoziva kuti kumarural areas kweko hakuna magetsi ka pulling station yacho kana vapedza kuvhota vanongostafa zvavanoda vanongoloda zvavanoda ikoko imomo hapana magetsi hapana chii usiku vari kuona nemakenduru panoverengwa vanongounza ballot box rakastafa utongonzi verenga iri hapana election agents anozviramba kumaruzevha handi muri kuona ukanzwa mafigures anenge akubuda ikoko ukamateerera mafigures andichakutaurirai panapa unorwa nehana kuti khati vanhu vekumaruwa kwazosvika vanhu 35,000 rini pane vanhu vanogara mwapo kuri registered vanhu vasikasvike 20,000 zaninoona yakarwa 35,000 vanhu handii muri kuona saka you find that political violence is at greatest kumaruva ikoko election manipulation rigging is at greatest kumaruva ikoko isusu kumatowns tinoziva kuti we need to keep town folks engaged, we mobilize them and we tell them how good the opposition is. ZANU-PF, instead of keeping people engaged, keeping people informed, telling people what they've done for the past 43 years kumaruwa. Hakuna tara, imagine kumaruwa kwa tukutauro. Ukangoti shikei pa 10 off yekubuda wenda panonzi pa corner store paipe wawenda kumwami. Yatove dust mchokochi, unobuda kwakazangarara. Unobuda kukaruru kupinda unopinda chundu. Tara uri kwa chundu inoperera pamabanana. Ukangotena chete kuenda kwana governor kuye watopinda mudusty road. Kumshowe mudusty road. Kudzika ukasvika wakuenda wakubuda mapurazi. Pane purazi rasekuru wangu amendo vachiri kurima ere. Sekuru wangu ainzi vadlamini. Amendo vachiri kurima ere. Vakavaka 21 room house paruzevha. Papurazi kuti yakapera ere I don't know. Kwese hakusina tara kuyakwe. Saka ZANU-PF yakabvisa civilization kumaruva. Ikasiya vanhu vekumaruzevha vachinzi they are primitive. Zvikoro hazvina kuvakwa. Vanhu vekumaruva kana achifamba kuenda kuchikoro ukaona distance yanofamba. And anonoka kusvika mukomaida what happened to those soldiers? Vachiri kukomando havasati vadzoka kuridzi. Vachiri ku1 commando. They were taking one command. Vari kumbotochwa kukomana. Vari kuswa mvuto pakati pemakumbo avo. So sad. And instead of using civilization, instead of bringing magetsi, akambonzwa vachita rural electrification program. Yakaenda kupi yai? Instead of vaendese magetsi kumaruva. Vavake zvikoro kumaruva. Ndokune strong. Kana vachiti kustronghold kwavo. Vaise tara vagadzire road. No stronghold yavo. Wanzo walufungisa urungwe. Wakaya urungwe ka homeboy. Ukasvika pa corner store paya obva watena wakuenda kumwami kumadatsi. Kuma diamonds kune madiamonds kakwe kana wazvizivi. Takati karamba chizvitaura paya manje kunonofukurwa. Kune madiamonds kuya. Kumwami kune madiamonds. Kangoti 10 off paya kuenda pamadatsi paya. Kachichi osvika pamwami kune madiamonds kwese kuyako. Saka uri kuona nyaya yatiri kutaura atete flow zvinhu zvinondirwadza
zvekuti 43 years of independence, ZANU-PF does not appreciate the brutality that they use against the people of rural or communal lands. They must go there and say, aticha develop Harare, takusatara inoenda kusvika kumwami kwakazangarare, takuisirai tara, takuisirai zvipatara biggest hospital yaifana kuvakwa kuruzevha, kuti vaappreciate. Tokuendeserai magetsi, toappreciate zvamuri kutiitira for the past 43 years. Ndimuri kutivhotera. They've never developed those rural areas up to today. Kapambonzi election chete uone mabhazi anoenda kwese kwanosvika achitora vanhu mudust imomwemo. And those people are sparsely populated. Ndo zvinorwadza Ngoma Rogers. Ukazona posvika vanhu 10,000 the way they are sparsely populated, inenge ritori musha wese. Hakuna mayouth, kuna zvichembere zvimbuya zvikudonzva. Zvinhu zvinorwadza steri. Andashanda kwamunorira mabhasis. Alright. Munhu kwamunozi. Mabhazi anga ane chimwe chimutsetse, chimwe cheblack, cream chichi. Munorama. Anga ari mabhazi anaya. Ndaita kuziva muridzi wawo. Munhu angoita mabhazi angotanga kuita hobho akazadza mabhazi kurungwe. Andimugona. Saka muri kuona tiri kutaura kuti with the abuse and brutality the rural people face, and ZANU-PF use violence there as a particular effect way to build voter intensity, especially kana vakuda kubuilda a strong voter base. Polling agents in rural areas must be well resourced financially with the smartphones to counter the rigging machine. Definitely. My figures are not, they are not real. Saka uri kuona tiri kutaura kuti ZANU-PF under leadership yaMnangagwa now, they must have realized kuti now the trends are changing. Idi Mnangagwa problem yake mudharawa, he spent a lot of years cultivating ties with the violent criminal groups. Vakaita sana 𝗭𝗶𝗶𝗶𝗰𝗹 wekukwekwe. Those are criminal groups. Dzinolidwa nana 𝗭𝗶𝗶𝗶𝗃𝗏. Mu home area yemudharawa yemukwekwe ndo mune vanhu vanotema nemabhemba, ndo mune vanhu vanomacheta vanhu vachibaya vanhu nemapfumo. That is a criminal, a violent criminal group. Magroups anolidwa nana 𝗭𝗶𝗶𝗃𝗏. And there is not even a day Mnangagwa yakambosimuka achikondema. Listen to all speeches zaMnangagwa. Since he became president of Zimbabwe in 2017, 𝗭𝗶𝗶𝗃𝗏 Mugabe, listen to all his speeches. You will never hear Mnangagwa condemning 𝗭𝗶𝗶𝗃𝗏 for macheting people. Police officers were macheted, soldiers were macheted. Political activists were speared and macheted. Munoziva kuti Blessing Chebundu akaurayirwa munin'ina wake neZANU-PF. Yanditiza. Hanzi Mununuri Nzira, managing director for Norama buses. Alright. Andiriona. Because mudharawa ansana mbonzo achikondema macheting, all mashurugu ansana mbonzo achimakondema, not even a day. Andiri muriona nyaya yatiri kutaura. Saka problem ndeyekuti he has spent a lot of years cultivating ties with those criminal groups. Automatically the president of a country becomes a criminal. Anenge akuita kunge mu-drug dealer. Hanzi Mukoma Shepherd murisenda nononga kuya mavasei. Chesi ndori kuita heavy. Chesi kuita heavy. Zvoda kuti siyaka izvo. Kana voice muri kunzwa kuti voice racho rinenge riri kuenda. Mukoma Nelson zviri sei vakuita inonzi urban humanization. Chinondinetsa ndechekutaura kuti president wenyika, kana wava president wenyika, you don't belong to a one clique or one group.
I've never heard him standing and condemning the 𝗭𝗶𝗶𝗁 in 𝗭𝗶𝗺. I've never heard him standing and condemning the killing of Mboneni. Ngoma Leonard, Kumirikuri Nan. And if you see a president who support or cultivate ties with a criminal group that machete people, that spear people, that president is a criminal. If you see a president in a country who does not condemn violence, who support and cultivate criminal groups in a town, in his country, people moving around with machetes, mapurisa takaona chidimburwa musoro wachimachetwa, vanhu vachidimburwa maoko vachimachetwa negenga iri kushumana vanonzi mashurugwi. They operate way above the police. The army cannot do anything to them because they belong to a president of a country and they are led by a close friend of a president. That president automatically becomes a criminal. He is just like a drug dealer. Angufanana nezvainzana 𝗭𝗶𝗶𝗁 zviazvi. Kuti in a country unonzwa vachitaura kuti third force, that is his force which he created. Ndozvinoshamisa kuti munhu akapfeka yellow garments ari kufambira mutown, momubata monomutocha, momuisa kuchipatara, momugadha, kumupa 4 masoja, 4 mapurisa vese vane ma-AK, fully armed. But murderers who killed munhu masikati machena, they were never even guarded. Adana muna chief ndiweni salute pakaipa atina vanhu vakuru. Andi murikuona nyaya dzatiri kutaura idzi. Kuti once a president is like that, he is no longer a president of a country. He is a criminal, someone who is awaiting to be tried in a criminal court for all those killings that he has given blessings. You can't sign mari dzekubhadhara mashurugu kuenda kunotema vapurisa, kunotema masoja, kunouraya vanhu. And if you look at that gentleman, Mboneni, he was assaulted by sharp objects. On the 27th of February, a machete gang, wielding gang, appeared at Mbizo 4 shopping center in 𝗭𝗶𝗺, where President Chamisa was addressing his people, holding a political rally there. The gang's effort their effort was to prevent people from gathering or from attending that rally. And those idiots with machetes, they turned violent. They killed Mboneni, a 30-year-old man, a 30-year-old young man, Muyuthi. And they killed him for attending that 𝗭𝗶𝗁 rally. He died from all these stabbings. And ukada kutarisa vamwe pakakwara vamwe wakawanda pepani. Vanhu wakawanda vakuvara, wakatemwa musoro, kutemwa maoko. Anabva ndambonzwa munangagwa achitaura about that incident. This is a clear indication that he had sanctioned that attack. And such type of a person, you can't call him a president. He's a criminal, he's a thug. He's a thug, because how can you keep quiet when they are marauding people, carrying machetes, attacking those people who are just going around, and they call them 𝗭𝗶𝗶𝗁. If you go to Mozambique, Delgado, you see those same people carrying machetes, killing villagers. Chembere dzichitemwa nevana. Ukatosa vanhu vakatemwa 𝗭𝗶𝗺, pane chembere nechembere vanhu vakura vakwegura. Kunochitemera harawa nechembere dzakwegura dzakazvimirira hadzo. That is what we call terrorism. The gang even have the nerve to harass the late Mboneni's family. It's so sad. And the president of a country is quiet. The vice president of a country is quiet. The minister of defense of a country is quiet. Minister of justice of a country is quiet. Whilst injustice is happening in our country.
You see what we are saying? Mnangagwa automatically becomes a criminal. Chiwenga becomes a criminal. And his Minister of Intelligence becomes a criminal. Minister of Defense becomes a criminal. Those are people tasked to protect the people of Zimbabwe who are being macheted by a gang. They sign checks. They give them money, US dollars. Carry matches, carry spears, go kill them. You will never be arrested. They take Bauraya Mkomana Mboneno and rape foot. They go and rape the sister again. This is why I like President Nelson Chamisa. Zanu Ipatiana Satan. This is why I like President Chamisa. Everywhere where he goes, he meets ZANU-PF people in uniform, in regalia, he greets them. He talk to them. He go to wherever he goes, greet people, talk to them. Anzina Mkoma Edward Mchenje. 2018, we saw Mnangagwa saying free education by next year. Now I'm 2023. That free education mantra has come back again. Yagunzi 2023 free education. So what I'm assured, let me tell you Zimbabweans, that is ZANU-PF under leadership of Emmerson Mnangagwa, it will be soon out of office. 2023 ZANU-PF is going. Mark my words. Mnangagwa will soon be out of office. Mnangagwa. And will probably go on trial for corruption and will face jail for sponsoring all this terrorism. Because there is nowhere people will be terrorized by a ruling party in a country without the president knowing. This is why I'm saying Gorerno Yari ndaona mdara waya gara 𝗭𝗶𝗶𝗁𝗋𝗋 yakarga akatiza tonomutera tonomutora. Mark my words. Akapinda kana muChina kana kupi tonomutora. Akaenda muBelarus tonomutora. Mark my words. Uchara mwaji woman hanzi unomutora sei. Ini ndiri kukudza tomutora. Tomutora. Hanzi mukoma Yuda zvakadi 𝗭𝗶𝗶𝗁𝗋𝗋 nanero tunosvika kure. Tinoenda kachana. Tunosvika kure. Ndikuona message panapa. Hanzi hatina kwatoenda neZANU Yuda 2023 tobvisa chete. Zimbabweans amuka manje. Messages andiri kuwana munomwa. Ndakati nomwe munhu ndikakupa phone yangu. This is the interim leadership. Ndikuto receive hanzi Yuda taura nyaya iyi. Hanzi taura nyaya iyi. I heard that president of Zambia worked 6 months, 8 months, not 6, without being paid a salary. Akatara handidi salary. HH probably is a billionaire. He's one of the billionaires in Africa, I think. Akatara, I'm here for service of a nation. In other words, Karatika kwapoenda ukaita minister, we don't need to pay you. Find a job somewhere, work there, and become a minister. Those people who are doing national duty, I don't think must be paid. Members of parliament must never be paid. From one place to another, constituents. That is voluntary work. You volunteer to be elected. And that is why they are fighting with everything to die in power like Mugabe. They know that once Chamisa is in the office, they are going to jail. Honestly, this is why you see they are trying to 𝗭𝗶𝗶𝗁𝗋𝗋. Hanzi verenga apa Yuda usasiya. Rega ndikuudze zvandaudzwa panapa.
This is the interim leadership of 𝗭𝗶𝗁. Kune vasingazivi. President we-𝗭𝗶𝗁, the advocate Nelson Chamisa. This is the interim leadership. Vice president, vice president tine matatu. Tina mai Linet Karenyi, mai Kore. Tina president Welshman 𝗭𝗶𝗆. Tina president Tendai Biti. President Linet Karenyi. I am a VP vari vatatu. Right? Tobva pama VP matatu. Chairperson ndimbuya Tabita Kumalo. Vice chairperson ndi Job Scala. Secretary General ndi Charlton Wende. Vice wa Wende ndi David Chimini. Treasurer General ndi David Coulthard. Vice wake ndi Daniel Molelek. Organizing secretary ndi Amos Chibaya. Ane ma vice maviri, Murisi Zvizwai na Morgan 𝗭𝗏. Information inafadzai maere. Vice wake ndi Ostalo Siziwa. Youth ina Cecilia Chimbiri. Women ina Mgido. Secretary for Foreign Affairs Gladys Hlashwayo. Vice wake Love Moch Noputsa. Security Secretary for election, sorry, ina Ian Makoni. Vice wake Dimorin Kademaunga. Secretary for local government ndi Jacob Mafume. Ndo leadership yatiri kufamba nayo kusvika patichaita congress. Thanks. Nanzi ndiverenge ndasenderwa kunzi ndikuzivisei kuti ndo leadership yenyu amuchafamba nayo kusvika kwaitwa congress. Inini zvangu nechikoda kuti dai pa congress pacho kuavoid infiltration. Guys, I was talking to a very confident yesterday. Ndisandadzokera kunyaya yangu yamunangagwai. Ndaitaura nevamwe vakuru so nezuro vakanditi kana muri vanhu vakangwara vanhu veTRIPC, interim executive yenyu endai munoidzosera yakadaro. Ndikati why? Zvikanzi handimuri kuona zvakuitika izvi. Kune nyanya dzezano dziri kutumwa dzinoda kusvika dzichipinda imomo. But I assure you, you guys, kana muri clever, don't change this team. Saka I think our congress will be formality. Ndakaona munhu achibvunza President Chamisa a very silly question. Could are you going to maintain 3 vice presidents? That is a very silly question. You cannot ask our president such a stupid question. Can you please forward that message to us so that we can keep it, please, Mkoma? I will do it. Let me put it here. Let me put it here. Message aenda kuishaya ndaiwana. Anzi kana muri vanhu vakangwara. DJ Towers kana kumunzwa. Anzi kana muri vanhu vakangwara veTRIPC. Interim executive yenyu iyi. Don't see anyone wamunobvisa ipapo. Because kune vari kuuya varoda kupfekera. Kana vachinge vapfekera mapinza gonye. Mutaka udyawo makumbo muchifamba. Munodonha nyama muchifamba. Saka hanzi kana muri vanhu vakangwara, vanhu veTRIPC, interim executive yenyu, keep it like that. Ndofunga vane nzeve dzekunzwa vanzwa zvandataura. Kwamonzoranzwa dhakwa. That is a very silly question. You cannot ask our president such a DJ Towers kana kumunzwa. Anzi kana muri vanhu vakangwara veTRIPC. Guys, sorry. Ndabva ndaisa panapa leadership yenyu, interim leadership yenyu. Hanzi kana muri vanhu vane njere vanorizina vanofunga.
musafe makawana kana wani munhu wamunobvisa ipapo. Nondaona pane vauya. Ndikati uri kutizwa ndiri kutokuudza Shepherd. Taurira vanhu vako. Hanzi chengetai leadership yamunayo. Ichengetei iyi. Ipinde next election munduudza. Saka ndaiposta panapa message yandapiwa. Hanzi ndo interim leadership yatiri kufamba nayo for 𝗭𝗶𝗁 kusvika time aenda kucongress. Bosi nanzwanzi commission anenge anga achihinta kuti inini zvangu bhera ndokumbira ruregerero. Ndonohwarara kuna Chamisa ndifambe naChamisa. Saka be careful. Commission again might come back. Sorry, not might come back, might join us. Saka be very careful. Hanzi chengetai Tabita Kumalo. Pana vanhu vangaita kanzi uyo mbuya anonzi Kumalo. Dai muri vamwe vanhu vanoziva muchengetei. Namaita dai Mwari vamuchengete. Kumalo. Hanzi dai namatai dai Mwari vamuchengeta kuti mugoona kushandirwa. Hanzi DJ was replaced by Mugabe Jr. And so let's go back to our topic, ladies and gentlemen. It's just a message yapinda yandanzi ndikuverengerei. So I was talking about ZANU-PF leadership under Mnangagwa. To saying his leadership, it has been Mnangagwa has for many years has maintained ties with criminal gangs, those people who walk around with machetes and violent criminals, to the extent that your president automatically becomes a gangster, leader of that Mashurugwi. And Imruona. If you look at the way Mboneni Ncube was killed at the age of 30, and his sister has been raped recently by the same people, but we never heard the president of Zimbabwe condemning them. He has never even said anything against those people. Mudangwe lead. So what we are saying is, very soon Mnangagwa will be out of office. ZANU-PF will be out of office. Anifanika sakomichi ngasauya hake. Ndoza naitotaura ndikati akomichi akauya vanokuvadzwa nevanhu. Vanhu vangona kutadza kumurova but vanomuroya manje. Komichi ngasauya agagare ikoko. Ndaona vanhu vamuroya komichi. So you see, we've got a leadership. We've got a leadership. Yamaona. Saka president wenyika must never sponsor terrorism. If you see there is terrorism in a country, your president will never stand up one day and condemn that killing and condemn those machete gangs. And you to know who is 𝗭𝗶𝗶𝗁𝗋. And Mona. So for standing, for support, for sponsoring that terrorism, he is bound to be arraigned before courts, to stand in trial for sponsoring terrorism in our country. If you look at how these people operate, nobody has ever been arrested for the murder. They have been released. Every murder, it must strike your heart. It must strike the heart of civilization. It is an attack on all mankind. If you sponsor murder in our country, and the people are murdered by machete gangs, that is an attack on all mankind. This is why you see even the ambassadors of other countries, they had to say something, because it's an attack on on mankind. You must know, if you are a president, you must never keep quiet on such issues. You must make sure that investigations are carried out without favor, and those concerned or perpetrators must be brought to justice. If it means sent to prison, must go to prison. If you are a president of a country, you must never keep quiet. Because once you keep quiet, we know you are the sponsor of terrorism. And if you become a sponsor of terrorism, killing people, attack on one person, it's an attack of mankind.
that means every human being under this sun has got the right to condemn you. Unoona vanhu vetriple-C achisungirwa unzi wakapfeka t-shirt otopuwa onoenda kupolice station onobrutalize obva apo oenda kunogadwa kuchipatara with the armed soldiers, armed policemen. But those people carrying machetes, killing Zimbabweans, attacking humankind, you have never even one day condemned that act. So it tells us who are the sponsors of those machete gangs. And if you lose power, as we know 2023, you won't be there. And ZANU-PF won't be there. You will be held accountable for sponsoring terrorism. And murikuona ndosaka mwana ndakataura ndikati kana izvo zvindikanzwa kuti ED ari kana kuGermany kana apinda kuBrussels, I will go and arrest him. Ndiri kutaurira chokwadi, hakuna kwaanofanira kuenda kwakuuya kwatisingasvike vana Yudha. Tinofanira kuenda tonomubata because he's sponsoring terrorism. He has never said anything about the murder of Mboneni Ncwe. Andimona kwekwe rally, ladies and gentlemen, ukaenda kwekwe rally kundokwakaurawa Mboneni Ncwe, but enda gokwe. Police had to use dogs. Police had to use tear gas. Police had to use water cannon to disperse Chamisa supporters in Gokwe. Kukwekwe kwakaurawa munhu, the police were just folding their hands on achipurawa mkwekwe. And they were busy burning our rallies. Otherwise, ukatasa vanhu vaive nemamachets acho haushaye mupurisa nemasoja ipapo veZANU-PF. This is why definitely at 𝗩𝗶𝗁𝗃, that's why you see them fighting tooth and nail, brutalizing people to remain in power. They know they've committed crimes. And I think 𝗭𝗶𝗶𝗶𝗃 naMonzora kuuya hanzi kuuya kwavo miedzo nekuti vacharohwa kwete nevanhu vedu but nemazanu achaita sekunge ndewedu, then vamwe vatungamiri vedu vachasungwa kutodzoka kumashure zvakare. So it's better kugara tavaramba. Obvious, because if they come, ZANU-PF would want to tarnish us. Vanongaiti pavaonekwa pese otsemurwa ubva vanzi vakarohwa nematriple-C. MaTriple-C are violent. If ZANU-PF lose power, he will order his guards to shoot him so that he must face the music. Ndiri mwana wa Johan, ndiri mwana wa Manuero, vamba nemuchinjiko tikone nyika. Hanzi ndiri mwana wa Johan, handidye mushonga, ndinorapwa nemvura. Komoti, ona ndiri mwana mupositori, handidye mushonga, nowa ndinorapwa nemvura. Zvakaoma, tatisingambozori mvura mushonga. Takuzviziva kuti akuno. Andimona. So a group of ZANU-PF supporters, they will definitely attack them. And the blame will go to Triple-C kuti very violent. Saka probably kufoserwa kunze dai munojoina ikoko kuda kutsvaga kuti vaite sei vatakwe nevanhu veZANU ozonzi vanhu vachamisa vakavaataka. Under ED Mnangagwa, guys, ZANU-PF leadership is looting on a scale not seen in Zimbabwe since independence. Believe me. Adai Mnangagwa katotanga hake manheru takarara. President Chamisa Maskati until elections are over. Zvakaoma mngoma jo. Saka muri kuona kuti mabirwa ari kuita nyika yeZimbabwe iri kubiwa at a scale that we have never seen since independence. And unoziva kuti kana vakuba mabira avari kuita kuonekedza, tamirirawo oyewo chionekedzo, oyewo chionekedzo, baba vaoneka here,
mai waoneka here, ZANU waoneka here, chionekedzo tiri pachionekedzo neZANU. Mabiro avakuita mabiro ekuenda, hakusi kuba kwokuti gore rino vanhu vanoda kuramba vari in power. Aiwa, varikuziva kuti taakurova pasi. Look at the way they are stealing these people, the way they are looting. Ma-elections akapera kuita atabva by-elections akavaratidza something. Saka uri kuona vakuti mumwe nemumwe akumhanya kunge svosve. Auya akatakura chake, auya akatakura. Vari kuluta, vakuba zvekuenda zviya. Zvekuti munhu achatanga kuzotora nyika kuti aigadzire pa2023 that person anenge ane an uphill task. Because nyika is being looted on daily basis. Saka you find that electoral system yatinayo munyika medu, electoral system in a two-party system that compromises, or that system, it has got my features ekuti it can cause political violence. It causes political violence. Mnangagwa uses advantage of a two-party system. Kuva 2000 kusvika 2018 tanga tine two-party system yaiti chinja kana kuti MDC neZANU-PF. That party system collapsed because ZANU-PF managed to infiltrate MDC, managed to pay its chairperson. Zvavana mbuya tapita kumalo vakapuwa a fat kak envelope zvatoshata munyika. Ukaona muna chairman anotengeka zviri easy zvakaita komichi zvazvo party yaenda. So now the two-party system yatinayo, it has moved from MDC to ZANU-PF against 𝗭𝗶𝗁𝗍𝗶. This is why you see pamarari pese apana rari rezanu rawakaenda zvinezvi rakaitwa nana Mnangagwa vachiti pasi neMDC. Hakuna. Ndakazva vachiti pasi nemacitizens. Ikoko useri kwaChamisa ndiko kune midzimu yedu, ndiko kuseri kwaChamisa ndiko kune midzimu yedu, tisati tapinda musango totanga taudza vadzimu, tisa tapinda musango totanga taudza vadzimu, ndiko kuseri kwaChamisa ndiko kune midzimu yedu, ndiko kuseri kwaChamisa ndiko kune midzimu yedu, tisa tapinda musango totanga taudza vadzimu. Is why two-party system yachinja. Yaimbenge iri kuna Mudhara Tsvangirai svika Mudhara atisiya. Saka takuna ZANU neTRIPLE-C. Ma-by-elections akapera akaratidza ZANU-PF kuti you are on your way out. Ndosaka muri kuona this two-party system now, it's very difficult for it, ZANU-PF, to get representation, enough representation even in parliament. And Chamisa gives Mnangagwa slip. Zvakatanga vari muparliament. Paka Chamisa Mudhara Mnangagwa achiti hanzi tikaona imapinda muparliament toti makurazve. Zvikanzi naChamisa kana takubata mazero. Takubata kukura kune mazero ekuti anenge akakura nyama asina kukura pfungwa. Ndakati nero chipo chatakapuwa nababa ichi. Zvikanzi kune mamazero anokura nyama asingakure pfungwa. Kune mamazero anokura pfungwa asingakure mhumhi. Saka tara kuti taure zveukuru izvi tinozobata nepasipo. Muparliament imomo ndakatoziva kuti battle yatanga, maturity yaChamisa taakuiona. Andimona. Saka
there is a room, ladies and gentlemen. There is a room. Yekuti, if ZANU-PF wants to leave our political arena with the dignity, they need to stop political violence. They totally need to stop political violence. Because once they continue their political violence, kwatikuenda kwakaipa. And the 𝗩𝗏𝗃𝗃 diaspora secretary and 𝗭𝗶𝗏𝗃𝗃 deputy. Nadakangano. Thanks, Wamagadzike, thank you so much. Chamisa is a God-given leader. He just needs Zimbabwean support. That's all. Thank you, Smomo. Saka, because as far as I understand, President Chamisa, next year when he comes to victory, wanachampa headache. Ndisu. Ndakatotaura kudhara ndikati inini nchapa mudhara uya headache. Mudhara uya achatodza kurara nini. Because nyaya dzatiri kutaura idzika idzi, Chamisa is not for retribution. This is one thing that I assure you. This is why you see he quote the Bible always. Munhu wekuti anokasira Chamisa kuregerera. But I'm telling you, tinozvitevera zvese zvavari kuba izvi ndozvatiri kutaura. Nigeria yakarecover 2 point something billion yanga yavigwa nasana 𝗏𝗏𝗃𝗃 kuSwiss bank. Saka mari dzavarisa kunze kwenyika zvavo, it's a waste of time. But dzichangodzoka kunyika kwedu eZimbabwe. So what we just need is to support our God-given leader, which we know is not there for retribution. He's someone who needs vana veZimbabwe vabatane vaite chimwe chete. But vanhu vachampa headache ndana Yuda. Nosaka mona ZANU-PF iri kutaura kuti Yuda uyu kawe ngatimuuraye first. Kuti kana ZANU ikazobva Yuda asisipo uyu zvinenge zviri nani. Because ichanesa kutonga nyika iyi kana kutungamira kana zvatiri kuda zvisina kuanswa. Nosaka ndaitaura kuti inini handidi position in government. Because ndiriwe check and balance. As truly speaking, Koma Yuda, you are needed to the 𝗏𝗶𝗃𝗃𝗃 executive. You are very important puzzle. Pakaipa Smomo. Pakashata. Because isusu tiri vanhu vane chimilitary mind. Saka chimilitary mind chekumeka sure kuti takuenda kuhondo tokuimbira bandiriya simuka bandiriya. Bandereya simuka. Bandiriya tiende bandiriya sunga mwana weropa ndiko muredi. Ndo zvatonge chikodaje. Tikaona kuti pano panetsa tosimuka takunongedzera chigunwe chimwe chete kudenga. Bandiriya simuka bandiriya sunga. Bandiriya tiende bandiriya sunga. Bandiriya tiende bandiriya sunga. Bandiriya tiende. Hanzo unoridza bhazuka here unosunga bandira. Mwana weropa ndiyuda sunga bandiriya tiende. Bandiriya sunga. Bandiriya tiende. Isusu kana zvaoma tosimudza chigunwe chimwe chete tosimuka. Kana tanongedzera kudenga takuti bandiriya sunga bandiriya. Bandiriya sunga bandiriya sunga bandiriya tiende. Ana voice nhasi mondiregererawo. Ndikuimba kunge dzetse nhasi chidzetse chura. Ndakambonzi nablazi wangu zvikanzi Shepherd wakamboteerera chura. Ndoziva kuti vanhu vazhinji panapa chura hamuchiteereri. Munongonzwa chiri chinenge chine zvazvoona. Kana mungoma teerera chura Shepherd. Chikatanga uri ane makwati achinenge chine zvachaona chura. Achingotanga uri handiri moona. Pakaipa guys. Nhasi ndiri kuimba kunge chura mondiregererawo. Saka muri kuona maparties ese ari muZimbabwe. Hapana political party 2023 ichawana representation or will gain more representation than 𝗏𝗏𝗃𝗃𝗃. I am assuring you that 2023 we will have the 2/3 majority or more. Give us signal, then everything will be sorted. Give us direction, we will follow. Thank you, Smomo.
ndozvo saka vafana vaimba vachiti baba vachamisa tokumbira komandi tamanya taneta komandi komandati naye komandi komandati na tokumbira komandi pakaipa nhasi handina voice ngada ndachinyatsodedeba ndichikuita zvitambire zvinakidze naye. Saka you find guys problem in a two-party system, it is so brittle. It is so brittle. ZANU-PF is taking that advantage. And mkoma yuda, the way ya muno ndidzidzisa nayo, inondinakidza, ichindiitira, ndichinzwisisa zvangu. Thank you so much. Anzi mkoma ndiudzewo ko maChina ari kungoita mining pose pose, achidzinga vanhu mamisha yavo, muchavadii kana mukomana apinda. Kana mukomana apinda, handimboiti 1 week ndiri kunoku. Ndenge ndamo muZimbabwe, ndaunganidza maChina yese. Tatofonera Chinese embassy kuti yaimutore vanhu venyu. Zimbabwe yango wana vanhu vakaita semigore haripere tirikusiya yakutonga. Ndo zvatinenge tichida izvozvo. Inini guys, ngonzi Zimbabwe, ngonzi nhasi Zimbabwe yasununguka. Inini I will round up all those youth, all those maChina zvese zvazvo. Ndikutaurira chokwadi. Ndinongodzoka kuZimbabwe so ndo tounganidza youth yedu yechinja. Vese vari kumaruzevha, vese vai. Ingokutaurirai maChina aripo, vapei motikari 1, musavape 2. Vapinde mudzimotikari dzavo vauye kuairport. Vari paairport, tovharira paairport, tonofonera Chinese embassy. Kutumirai ndege mutore vanhu venyu. We've got no business nemaChinese munomu. Kana mune maZimbabweans amunawo kuChina, dzorai kuno. Tatopedza nawo. 1 week for Chinese will kill me. Definitely. 1 week. maChina anofana kuesa apera muZimbabwe musina muChina. Vadzokera kuChina kwavo. We don't need them. We've got vanhu veZimbabwe. Tine mabillionaires munyika mondo. Tine vanhu vane mari. Who can mine matombo aya vachinotengesa kuChina. Kana China ichida matombo inotiudza kuti kuda black granite muda yakawanda sei. Toifoma makambani edu anomaina great dike yayi. maChina uya otenga otipa mari vachitakura, ngavauye nemashipi nemotikari vachitakura vachienda neblack granite vachisiya mari munyika. Andiri maona inini 1 week chete mkoma Marshall. maChina ese ngaaende. Kana vachida black granite yekwamutoko, toudza mambo wekwamutoko, madzimambo ekwamutoko kuti nzvimbo yamugere neblack granite China iri kuida. Moda kumaina imimi here? Kana todaidza maChina uya amaine, votaura vanhu venzvimbo zvavanoda. Mari dzacho kana dzauya dzobatsira kugadzira tara yekwamutoko. Vanhu vekwamutoko vachipuwawo mari dzekudya. Misha vachivakirwawo misha, dzimba dzakanaka. Haisiri nguva yekuti vanhu vanogara muzvimba zvinonamwa nemadhaga kwakudzira nendove. Haisi nguva yacho iyoyo. Ngopai mubvunzo chero zvakakwana bongi. Andi muronyati kutaura. Vanhu venzvimbo yeMarange, ukaenda kwaMarange kuDiamonds. Ndakanzwa tsitsi, ndina hama dzangu dziriko ndokumusha kwamai yangu kwaMarange kweko. Kwamai kwete kwambuya. Kwamai kwaMarange. Ukaenda sekuru wangu arigara kamba kakadai sona nhasi. Imba yavo yakapwanywa pasi pacho ndopakaiswa mugodhi weMadiamonds wakabviswa pavaigara. Nanhasi hakuna tara kwaMarange. Unotoenda road tokumusha tote kuti pakati pane uswa kunotsika mavhiri ndokusina uswa chete. Kubva maDiamonds ekwaMarange abuda nanhasi hakuna chakavakwa kwaMarange. Mutare is like a ghost town. Sakubva ukaipinda hapana chainacho. But it's a country with the diamonds. Hanza havazotipawo aiwa masanctions ana China ana basa aya. Tina basa nawo aya. Chi chatoda kuChina, chatoda chi. Ukaenda ukaona National Stadium yavakavaka iri kudhirika. Chatoda chi, vakabhadharwa mari mahara vakadya mari dzeNational Stadium. Eno chiri kuparara chiri kudhirika. Tiri kunzi neFIFA hamuna maground anotambika bhora munyika medu. Ngavatise pamasanctions atina basa nawo. Because inini chaje handimboroti nchipinda muChina. Asana borota kana hope. Asana borota hope ndiri muChina. Amen not say. Kana not even a day.
Nasana borota open room China. And andifunga ndichadzirota futi open room China. Because handina kana shungu yekusvika muChina. Koma soja, but for you want to tell me that Mnangagwa will stand with the 𝗭𝗶𝗁 youth in parliament. You guys rich in mind. Aiwa, parliament anado. Ndosaka uri kuona akanzi komishi mari bvisai vanhu vanorizina muparliament. Torai zvidzoi muise muparliament. Takaona zvotutirana zvana pugeni kumhanya kuparliament unge zvakaelektwa. Kana hakuna munhu anoelekta munhu akapusa kudai. Anenge pugeni uyo. Munhu akavata kuti kana achinotaura akavata. Ane mukadzero ndakazonzwa chinzi anga akurepa imwe mbuya yekumusangano kwawo. Mbuya yekanochema akazodzira Mnangagwa achiwithdraw macharges. Pugeni. Andikana achitaura hatoshami kana mukango. Ndakazoti kuna 𝗍𝗏 chimwe changu but chorasika manje. Hanzi maita basa mukoma ida you are a true soldier ndapindurwa yangu. Hativadi maChina vakapedza chiyadzwa yese hakuna chavakatipa kuchiyadzwa. Vakunza vakutora zvimabhuzupuko bhazi zvinobva kwanzi kuBelarus zvezvi. Hatina basa navo vaiva. We don't need them where. You don't need them. Ukatarisa neRussia ndakataurira vanhu ndikati usati Russia chainogona kusponsor chi ihondo chete. Hondo dzemuZimbabwe, hondo dzemunyika zhinji dzakasponswa neRussia. Russia haina kubva yamboya kuzovaka Zimbabwe. Ukaenda muZimbabwe asana mbona building ikunzi yakacontributwa neRussia yakavakwa neRussia. Ndiani akamboiona iyo? Vanhu vanokupai pfuti dzekungopfurana chete, vanokupai nyere dzekungopfurana chete. Havakupei chikafu chekuti mudye muti develop munyika menyu. MaBritish akauya akavaka Harare. MaRussians akauya akapa mablacks pfuti vakamhanyisa maBritish. Hapana chavakazovaka muZimbabwe MaRussians. Chii chakavakwa neRussia muZimbabwe? Chonotaura kuti icho chakaunzwa neMaRussians chii? Ukaenda kuRussia kune zvitima mablade train atotaura vane gas vane chii? Vane dzimba dzakanaka vane mabuildings akanaka. But havana kana chavakavaka muZimbabwe. Vakaunza AK chete. Furanai. Zvindomu zvakataurwa naVZ. Zvindomu zvezvi. Andibona. Saka you find kuti nyaya dzatiri kutaura guys. Zvafana 𝗍𝗏 chimwe changu chongorasika 𝗍𝗏 changu chai. Chinongorasika kosamusarurwa chondirwadza nyimwana chaya so kuti. Chakarasika ndakatarisa kuti chatoenda kaichi. Pamwe chakapuwa mari salinda unziwo chibata apa ichikapa. Chatoenda 𝗍𝗏. Ndakachona chiri muno muUK chikumhanyana naSamanyanga ndikati akomana ai toitora Zimbabwe tichamhanya takatakura sabhu tichitora Zimbabwe vakomana vasikana nesu magorira mumakomo. History repeats itself. I'm telling you, wait and see. Saka nyaya tutaura ndeyekuti tikabvapo guys takuenda ngatitarise elections. Why is 𝗍𝗏 ichida violence? Tatarisa results at 2018. Kuti guys kumaruwa kunofana kushandwa. Nyaya tachitaura iyai pakutanga. Yoti kumaruzevha ngakuende kunoshandwa. Kune vanhu vari kumaruzevha magariro akaita they are so spaced. Zvoti kuona pakwana 10,000 paruzevha area inenge yakavhwa ipapo inopfura Harare yese. Andimurwa mwana mabata 10,000. Takutarisa results a 2018. Ukaenda kuBikita constituency imasvingo chete yandiri kutarisa. Vanoziva masvingo kune ngani. Kana ndatadza kutaura apo mondiudza kuti hazvisi ndizvo. Thanks Festus. Baba vachamisa ndokumbira komandi tamanya taneta. Mbira komandi komandati naye. Komandati naye. Ndokumbira komandi baba vachamisa tipeiwo komandi tamanya taneta. Komandati naye.
komandi komanda tina tokumbira komandi tuda komandi chete baba zani inorwa pasi kuseni iyi. As we are ready for new history, enough is enough, definitely. Imbondudzai kana zvisizvo motaura kuti Yudha hazvisi ndizvo. Kumasvingo kwakamira sei? I understand kuti muZimbabwe Bulawayo is a province on its own. Manicaland is a province on its own. March Central is a province on its own. Mashonaland West, Matabeleland North, Mashi East, Matabeleland South, Midlands, Masvingo and Harare. Tine 10 provinces. Tine 10 provinces mu Harare. Thanks Mkoma George. Tine 10 provinces mu Harare. Out of those 10 provinces, let me focus on Masvingo. Kumasvingo ndo kwataifunga kuti ndo kuna vanhu vakadzidza stereka. Waiti ukapinda mu Zimbabwe, ukataura nyaya dzekudzidza, waiti ukafamba ukaenda kuBulawayo, ukasvika kuBulawayo, waiona kune munhu wekumasvingo. Munhu wekumasvingo aripo is either an officer in charge pa police station. Munhu wekumasvingo aripo is either ndi manager pa company. Ukapinda muPelams, manager wemunhu wekumasvingo. Ukaenda kuMiku's Hotel, manager wemunhu wekumasvingo. Waiti pese pawapinda ukaenda headmaster chaiye. Waisvika headmaster ari wekumasvingo. Saka at the end vanhu vekuBulawayo vakapedzisira vakuita hasha kuti why pese pawafamba unodhumana nemukaranga. Hazvisi kuBulawayo chete, ndakaudza mumwe bhuru wangu hazvisi kuBulawayo chete. Ukaenda kuKaroi kuUrungo, ukasvika kuona headmaster aripo ndewekumasvingo, teacher ndewekumasvingo, officer in charge of police station ndewekumasvingo, manager wekuZimbabwe Furnitures ndewekumasvingo. Chihotera chacho chekuKaroi, manager ndewekumasvingo. Pane nyaya yalika yeZANU-PF yavari kuda kuplana, maiona here? Ndaiona, ndoyandiri kutaura nezvayo, yekuti vada kuita violence, kudzokera violence ya2008. Ndosaka ndave netopic iyoyo, ndachazopedzisira ndichitaura. Thanks for bringing it now. Saka uri kuona vanhu vekumasvingo, kuti ukaenda kumasvingo ukapinda muBhikita uri kumasvingo naye, kana ndatadza mondigadzirisawo. Ukapinda muBhikita uri kumasvingo, ukapinda muChiredzi Masvingo province futi handiti. Ukaenda kwaChivi Masvingo province, Gutu Masvingo province, kana ndatadza mondigadzirisa. Mwenezi Masvingo province, Zaka Masvingo province, Chiredzi ndamboitaura. Amene kana pane mwe yandasiya muri kuziva, kwekuti ukaenda ikoko zhinji dzacho idzi maruzevha. Vana Bhikita maruzevha kaya. Bhikita igrowth point reka ndi ruzevha. Maruzevha. Vana Chiredzi ka small town keNzimbe kai. Asi kumaruva kazhinji kwacho kunana Chiredzi, kunana Chikombedzu, maruzevha. Kuzaka rinopisa uko kuti anzi munhu anonyongodeka achifamba aroyiwa kumaruzevha. Maruzevha andutaura nezva andoda kumbouya kuzokuona Mkoma Yudha. Tapiwa uya mwana wamai. Uya undiona. Uya. Andi muri kuona vanhu nyika nzvimbo dzandiri kutaura idzodzi maruzevha. Vana Bhikita East constituency kuruzevha. ZANU-PF yakaita 10,600 people kuruzevha. Ukaenda kuBhikita South kuruzevha, ZANU-PF yakaita 13,000 people kuruzevha. Ndiri kuisa to the nearest. Ndasiya Chivi kumaruzevha. Ukaenda kuChiredzi East, Chiredzi North, imagine Chiredzi East yakaita 11,000 votes. 2018 maresults andiri kutaura anondirwadza.
masvinga problem many youth are in South Africa saka pakaipa. Vanhu ndaimbofunga kuti kumatebeleland ndokune vanhu vanotiza kuenda kuSouth Africa kunotsvaga mabasa. Ndakutoona kuti kumatebeleland kutori nani than Masvingo. We have got a problem nevanhu vekumasvingo. Vanhu vekumasvingo ndine problem, ndine dambudziko nemi, ndosaka nhasi ndakatarisana nemi vanhu vekumasvingo. Masvingo 2018 Masvingo. Imagine Chiredzi North chete yakada 36,000 votes. Imbondudzai Chiredzi North yakakura sei. Vanhu vekumasvingo yaipano ndimo andinemi nhasi. Masvingo andise what's your problem people on Masvingo. Ndokunobva munhu yanonzi matutu yawe matutu chimwe chine airbag ndiro kumasvingo ngoma George imbondudzai. Ndokutarisa Masvingo Chiredzi North yakaita 36,000 votes. Chiredzi North yakambokura sei, ine vanhu vakawanda sei Chiredzi North yekuti inoita 36,000 votes. Kumasvingo muri kuvhotesa nembwa nemapete nemakonzo, kuti kana wakunovhota unotakura imbwa dzako wotakura makonzo nenhunzi dzimba mako munovhota. Not the only constituents Masvingo irura kuti Zimbabwe isatorwa, kuti Zimbabwe isasununguka vanhu veMasvingo. Handizivi kuti paZANU-PF makawanei. Chiredzi North MP wavanonzi Bila Roy akawana 36,000. Chiredzi North not the only constituents 2018 yakawana the largest figure, kana tisingataure Uzumba Marambapfunga. Imhosva yenyu vanhu vekumasvingo, bozi muri kubirwa ndimi makatarisa. Patiri kuti tisabirwe tibvisi timhanise ZANU-PF. Masvingo, you are not taking part. Masvingo, you are not simudza ringi musoro. Masvingo ndimi matiwisira pasi. Kunovhotesa nenzimbe kumasvingo. Imagine 2018 Masvingo yakandirwadza. Ndikafunga kuti Masvingo chete 2018 ndakati ZANU-PF irambe iri in power. Vanhu vekumasvingo munofarira kutambura kwenyika yeZimbabwe naye. Dai Mwari vandipa simba ndaicheka Masvingo yaye ndoita island, munogara neZANU-PF paisland penyu. Vanhu veMasvingo ndimi akatikanganisa. Because 𝗭𝗶𝗶 honestly 𝗭𝗶𝗶 munotaurira imimi kuti Chiredzi North chete yakaita 36,000. Let me be precise, 35,893 votes. Chiredzi North chete. Chiredzi North chete. Akana guys. Ndosaka muno ndikutaura kuti kunoda kunoshandwa. Nzvimbo dzandatora idzi dzandataura dzeMasvingo idzi kunoda kunoshandwa kumana. Ndosaka mana ndaimba ndikati baba vachamisa ndokumbira komandi tamanyata neta. Komandi baba vachamisa tipeiwo komandi tamanyata neta. Komandi atinaye. Komandi atinaye. Komandi atinaye. Tokumbira komandi tamanyata neta. Vanhu veMasvingo ndikakufunga iso kuti zobwaiti ukakanda dombo pambare ukatema munhu wekuMasvingo ane degree. Hanzi ukapinda mbama wazvobwo unenge hanzi vanota madegree ekuwaridza padho apo ndo amunotsikira muchipinda mumba. This does not reflect your level of education. Masvingo people, ngatitange nhasi ndimi vanhu vandava kutaura imimi kuti udzai hama dzenyu idzi
kuti chinhu chinonzi kuvhota taakuita family unit. Kana taakunovhota vanhu vese vanonzi wekwamazu tinoenda kunovhota sichivhotera vaChamisa. Chamisa mwana wenyu wekumasvingo. You will be the first province in the world to have a youthful leader to lead a country like Zimbabwe. Masvingo, you will be on the map. That will push other provinces kuti kana takuda president, toda president wechidiki. Wechidiki Chamisa, wechidiki. Wechidiki Chamisa, wechidiki. Tinoda wechidiki Chamisa, wechidiki. Wechidiki Chamisa, wechidiki. Zvichaitwa na president Chamisa zvichapa kuti vana Marsh West, vana Manicaland, vana Bulawayo ivava vabvise zvidhara sema-leaders, vaise ma-president echidiki, vafana vechidiki. Masvingo mune rombo rakanaka stere, but you don't see rombo ramunaro. Hanchiredzi too much vanotya kutorerwa zvimapurazi zvenzimbe. Varoi mani vafana ava. President Chamisa ngavaende kumasvingo kunoda kushandwa. Vakaenda musi uya George. Ndikaona varoi vakavhara road vachitema nematombo. Vachikanda vachiridza pfuti. Kuti Chamisa haadiwi kuno. Vanhu vekumasvingo. Chiredzi North 36,000 votes dzakabva kupi? Haisi Chiredzi North chete handei. Chiredzi South 9,000 votes. Urikuona ZANU-PF yakacreata Chiredzi North, South, East and West. Imagine kachiredzi kaikai kane North, South, East and West. 4 constituencies. Pa 4 constituencies dzechiredzi idzodziya Chiredzi South yakaona 9,000 ndingakuti 10,000. Chiredzi West ikaona 15,000. Vakabva kupi vanhu ivavo? Chiredzi West 15,000. Chiredzi South 10,000. Chiredzi North 35,000. Chiredzi East 11,000. Hakuna imwe region muZimbabwe yakaita mashura akaitwa nevanhu vekuchiredzi. Mukoma Joe kana ari maghosts. Koma ma-election agents vaivepi? Masvingo musati nyadzisa. Ndokune vanhu vanonzi vakafunda kumasvingo. Ndamboti ukaenda kuManicaland ukasvika ukabvunza officer in charge wepaMutare police station anobva kumasvingo. Ukabvunza officer in charge panonzi paMutare remand prison anobva kumasvingo. Ukaenda kwaPelams imomo unoona manager ari wekumasvingo. Kana pachihotera cheche kwaMutare chiri kuYovhero chiya manager ndiwe kumasvingo. Vanhu vatotarisira kuti vane influence yakanyanya. Vanhu vakaita kuti vanhu veZimbabwe vafarire chikoro kudzidza. Waiti ukaenda paUniversity of Zimbabwe unonzi kwai namai, kwai namai, kwai vana kwai. Aiwa ngatisimukeka. Izvonyadzisa izvi. Kuti unoona muparliament muchiisa munhu anonzi musikavanhu dumo musikavanhu. Augustine musikavanhu onzi member of parliament muchiredzi. Chino anonzi Kiren Gwanetsa gwai namai oita musikavanhu. Gwai namai oita member of parliament. Bila Roy oita member of parliament. Denford Masia oita member of parliament mumasvingo. Kusarenda masvingo kupa ZANU kuti aiwa kunokudo stronghold yenyu. Ngatimukei vanhu vekumasvingo. Because maakuta hanzi Chiredzi ndo largest district. Chiredzi ine 4. North, South, East and West. Koya Mwenezi kozoya Gutu. Ayo ngatimukei vanhu vekumasvingo. Toda kuchenjera.
zvimwe zvinhu zvinoda kuchangamuka, so kuti kuziva kuti kwadzorwa matumbu akusi ndokwadzoomanyira. Ukatarisa maby-elections, Mwenezi yanga iripo pamaby-elections. Ukatarisa turnout yemaby-elections, Mwenezi unonzwa tsitsi. Unonzwa tsitsi. Masvingo here. Andimona. Tikabva kumasvingo nemafigures ese ari kutaurwa. Andifunga kuti pane constituents muZimbabwe yakakura seHarare. Imbondiudzai kuti pane imwe here constituents nevanhu over 2 million like Harare. Harare province. Harare province is the largest it is the smallest, probably the smallest province with the largest population. Unaona munhu achandirambira panapa kuti Harare is the smallest province with the largest population, probably in all populations. You can't compare Harare. Marsh West is big, Marsh Central is big, but both Marsh West and Marsh Central, vanhu varimo havakwani nhamba yevanhu vari muHarare. Harare ine vanhu. Masvingo yakutoda minamato masvingo. Ngatimboti kana Jesu akanzi dai Mwari vaioneka, dai Jesu achioneka, ndaigotaura naye, dai Jesu achioneka, ndaigotaura naye, ndichitaura naye kuti Baba Yesu Kristu mambo, kana modzoka pasi pezuva panapa, uyai kumasvingo. Masvingo anotoda Jesu achifamba netsoka dzake, akapfeka masendro akaya. Pamwe kuda vangaona, vangaita light, vangaziva, vangamuka vanhu kumasvingo. Pamwe mungamuka vanhu kumasvingo kuti kaunza Jesu akakuparidzirai kuti siyanai nemasatanist ezano aya. Pamwe kuda mungapepuka, mungauka. Andimona. Ukaenda kuHarare, Harare province, ndadzoka ma-elections a2005 na2000. Majena 2002 anga ari ma-presidential chera. I'm not talking about them. Ndautara 2000 na 2005 anga ari ma-general elections aya eHarare. Chana chatete ichi chinotenga bhasikoro nevhiki rimwe ichi chikuramba kuvhurika brain kana kuona kana kunzwa. Handizivi ndochidini chana chatete. Unoziva ndaitaura nemwe munhu, unoziva kukaroika uko, ini ndakaita rombo rakanaka, ndakagara kurungwe takaona marudzi nemarudzi. Karoi yaya yanga iri farm center. Saka mafarm center kwaiuya vanhu vaibva namasvingo okupiwa, vamwe vachitengesa vachipfuura. Karoi yakanaka kuti border town. Unongochipfuura nemukaroi wopinda muChirundo, wopinda muZambia, woenda kuDRC, woenda kwaunoda. Saka hapana rudzi rwemuZimbabwe risina kutsika nemukaroi ruchienda kuZambia. Kunze kwevamwe maybe Mandevele, but Mandevele mazhinji anouya neikoko. Vamwe vanozoenda havo nekunana Livingstone uko vachipinda muZambia. Ndakaona vanhu vakawanda sitereke yemukaroi makarangaya. Waiti ukaenda kuBhawa mukaroi, ukapinda muBhawa meme. Waiti ukapinda muBhawa, vasikana vaipinda muBhawa, chihure kudhara chihure chemukaroi, chihure chakudhara chakasiyana nechihure chakutwa mazuva ano ichi. Chakudhara raitenge ritori business. Raitozikanwa kunzi pamba apanorodya mahure akati, apanorodya mahure akati. Ranga ritori business iroriya kudhara. Mahure ataiona mazhinji anga ari ekumasvingo. Raiti kana rikatanga kuvava vanonzwa vachinzi indobva kuzaka ini. Hanzi handirarwe mahara, ndobva kuzaka rinopisa. Ndinyime mari yangu chete. Waiti kana ukanyima mari ukabuda anokutenda, hakutevere. Asi waidzoka uchimubhadhara mari yake.
ndopatakatanga kuona kunzanzi kwava nemahuri aitenga bhasikoro nevhiki rimwe chete, vakatenga mombe, vakatenga ndakazoti kune mumwe zvomboreve zvikanzi kazhinji nzvimbo dzekuna namasvingo dzinorohwa nedrought sterek, saka vanenge vachitenderera vanhu vachitsvaga. Ndotsaka vachiona vanhu vekumasvingo vakamuka, vakawana mukana wekuita mari, vanoshandisa chavawana ichocho kuita mari nacho. Kana vari vakadzi vachizvitengesa kuita mari. Ukapinda muHarare vanhu vakatenga dzimba zhinji, mahuri akatenga dzimba zhinji muHarare, masabhabhu anga vari vanhu vekumasvingo. Ukaona mahedmaster akawanda muZimbabwe, mahedmaster ekumasvingo. Maofficer in charge akawanda mapurisa akawanda ndana kwai vekumasvingo chana chatete. Hanzi vekumasvingo vanotya kurohwa. Ma-chiefs are playing a role in politics too much. Madzimambo edu aya. Saka ndosaka ndati ngatidzokei 2000. Tidzoke kumashure 2000. 2000 tautarisa Harare. Kubudiriro constituency yekubudiriro yayo yave nashoko chimudhara chendebvu shoko 𝗭𝗶𝗁𝗍𝗶𝗶 ndiyaive kubudiriro. Pa 2000 shoko akawana 21,000 votes. Pa 2000 kubudiriro chete shoko akawana 21,000 votes muna 2000. Muna 2005 that figure dropped to 17,000 votes. Hapana asingazive kuti chichakadzikisa mafigures kubva pa 21,000 kusvika pa 17,000. Mugabe akaona 2005 kuti vanhu vakaramba vakadai. Remember 2005 yanga iri harmonized election, ndo yanga iri first harmonized election yedu. Yaivoterwa both president and I stand to be corrected there. Because 2005 inini handina kuvota. 2005 inini handina kuvota inini. Handina kuvota. I will say why ndisina kuvota 2005. 2005 ndo yandakabva kuChipinge ndakudzoka kuHarare. Ndakabva kuChipinge musi wa 2 February. Yanga iri Friday iyoyo 2 February ndichidzoka kupi? Chidzoka kuHarare. Saka ndasvika kuHarare ndakatreya kutransfer voting yangu ndorovhota kupi? kuHarare. Ndobva ndanzi baba vako is from Malawi, mai vako muZimbabwe. So if one of your parents is a foreigner, then you are a foreigner. You need to denounce your foreign citizenship. Hanzi hakuna zvakadaro kumasvingo. Chiredzi mukoma shepi zeki inenge ichibatsira zano pakuriga. Zvinodiwa nawo maagents vanofanirwa kuchenjera. Saka ndokwati kutaura ngakushandwe mukoma Justin kuda kushandwa. Saka 2005 ndakarambidzwa kuvhota nichinzi baba vangu is from Malawi, so therefore I'm a foreigner. A lot of voters were disenfranchised in 2005. Ndopakabaitwa muramba tsvina mugaba aona kuti 2005 inono parliament yaenda neMDC. Ndobva afamba achipwanya dzimba dzevanhu, vanhu vakatuta vakadzokera kumaruzevha. Mukasara mutown musina vanhu, maroja mamusina maroja. Saka you find kuti ma-results a 2005 nema-results a 2000 anga akasiyana. The decision yakaitwa naMugabe yekuputsa dzimba dzevanhu nekuputsa dzimba dzevanhu nekuti ma-foreigners, vanhu vane one parent foreigner vavote, zvakaredusa MDC vote. Kubudiriro 2000 𝗭𝗶𝗁𝗍𝗶𝗶 akaita 21,000, but muna 2005 akaita 17,000. The figure dropped. Kuchitungwiza kwaiona Mudharamashu, may he so rest in peace. 2000 Mudharamashu akarowa 15,000.
pa 2005 ndobva dzarova 12,000 yakadzika futi ne 3,000. ukada kuona mafigures avaidzikisa navo vanhu vezanu aidzika nema 3,000. hanzi yesi ndakarambirwawo that year yuda, but ndakaramba ndichikurudzira machinja. takarambirwa sekuru 2005, but aimhanya tichitaurira vanhu kuti pachanzapo zvipere, pachanzapo zvipere. tatichiri kuMDC chimba vhoterai pachanzapo zvipere, handimaona. saka ukabvapo ukaenda kudziva rasekwa kwa 𝗍𝗶𝗶𝗁 𝗍𝗶𝗶𝗁 ZANU-PF yaidzikisa katrend kacho kaona ma 3,000 34 maresults atakaona 2,000 pa 2005 akanga adzika. handikumbira kutaura na president Chamisa vachizvinzwa kana vachizvinzwa ZANU-PF kana ichirova vanhu vanenge vari kutesta power re-CCC. ndofunga vari kuzviona president kana vanozvinzwa ndichitaura. saka you find kuti 𝗍𝗶𝗁 𝗍𝗶𝗁 vekudziva rasekwa vakaita 18,500 votes muna 2000, but muna 2005 vakadzika kuenda ku 11,600 votes. ukada kuona trend yacho vakadzika ne 3,000. ndatini ni kubudiriro vashoko vakadzika ne 3,000, vamhashi vakadzika ne 3,000, vamushoriwa kudziva rasekwa vakadzika ne 3,000. ukaenda kuGlenora kuGlenora kwaiona Priscilla Musairambwe pa 2000 akaona 17,800 votes. ukaenda paGlenora 2005 akaona 14,000 votes. ukatarisa trend yacho akadzika futi ne 3,000 votes. handira kuti mundiudze kuti chii chaiitika. iGlenora ndokwaiona Priscilla Musairambwe asati achidya constituency kuenda kumaTebeleland. ukaenda iwewe kuGlenview kwaiona 𝗍𝗶𝗶𝗁 𝗍𝗶𝗁 pa 2000 vakaona 16,000 votes. vakaenda pa 2005 vakawana 14,000 votes, vakadzika ne 2,000. saka trend yacho 234 ndo yaidzikisa, ndo yaibviswa neZANU-PF izeki. ukaenda kuHarare East kwa 𝗍𝗶𝗁 Tendai Biti, Tendai akatodzika ne 10,000 votes. 2000 akawana 16,000, akawana 18,000 sorry. 2000 akazowana 9,000 muna 2005. he got half of what he got in 2000. this was a constituency yakaitwa hit hard neZANU-PF. Harare Central kwaMudharamu Zvizvai akawana muna 2000 Zvizvai akawana 14,000 people, asi Harare Central pa 2005 akawana 10,000, 3,000 gone. Harare North kwaona Trudy Stevenson 2000 akawana 19,000, pa 2005 akawana 11,000. Harare South kwa Nongoku kwa Hubert Nongoku 2000 kwaiona 𝗍𝗶𝗶𝗁 kwa Harare South. 𝗍𝗶𝗁 akarova 12,000 votes. ndobva akapanduka akati ndakudzokera kuZANU atengesa constituency. ndobva yazotorwa naNyanhongo weZANU akaona 11,000 votes. ukaona kuona kuti ZANU yakatogena ipapo, yangowana same figure yakanga ina 𝗍𝗶𝗁. 2000 aive member of parliament weMDC kuHarare South anga ari 𝗍𝗶𝗁. kuHatfields
kwaDafi uku raDafi hombe manje iri ziDafi tikataura Hatfield tikatanga kutaura Dafi moza Dafi ndiani aibogesai kanaye vanhu mungateerere chete kamuchismaira ndati Dafi reko Hatfield ndiani mombondiudza atizengurire kutaura datya mainunu where have you been ndati nini ndiudzewo Dafi reko Hatfield Hatfield atetalisi vabva vanhonga Dafi datya thanks God vabva vanhonga Dafi datya reko Hatfield takawana 12,000 sorry Hatfield takawana 11,000 but that was 2,000 MDC ichifoma yakazodonha figure iyoyo to 9,000 that means 2 to 3,000 gone tikaenda kuHighfield ndo yakanakidza manje Highfield yaive naBla Gwisai shinga politics dzakambotiratidza dzakambotisanganisa nevamwe vanhu politics. I was the organizing secretary kuHarare East District tichidaidza vana shinga kadzibvunza ani ndine organization yangu inonzi iso takatombonetsana taenda paathlon tadaidza Gwisai paathlon pa atanga kuita slogan yake shinga ndikati naGwisai komadi mangoti shinga makavhura pana mukatiruvisira zvibhagera vamwe tenge taakutokwata kuti taakupinza vanhu veZANU-PF pana dzaive nenharo komureta mutauro kudaruko murati aiwa ndodaruka ini ndiri organizaka ndinda kudaidzai ndinda kusimudzai kuti mutaure nevanhu slogan dzenza maakuita tendai chachangondikwenya biti yuda ndikati aiwa tendai hatingaregere munhu akadai so afana mai vainzi Elizabeth Marunda vaya vakavapuwa mudhara watsvangirai zvaitiitira mudhara wedu uyoyo akomana ndakambosvika pakukwesena one day ndikati mudhara Morgan anombosvamisa sei mukadzi anonzi Elizabeth Marunda aive Dr. Marunda hapana imboziva kuti musiyaiwo akauya kuHarare East akandapuwa ward 40 akati ward 46 ward 8 ward 46 kuHarare East kanzi ndanzina president vatsvangirai ndiuye ndipinde kuward 46 ndiite kansela inini hey vakati mudhara vaiti vakati chinja maitiro ako yezvoko ndamai Elizabeth Marunda ivavo vakanga vatumwa namudhara tsvangirai kuzoita kansela kwedu ndakapenga musi iwoyo tatiri pachisipiti pachisipiti ndipo vaita slogan iyoyo tiri pachisipiti ndikati amai kana hatina slogan yakadaro kuMDC sorry henyu wayoda ndikati aiwa mai Marunda hatina na slogan yakadaro kuMDC musatinyangadzira musangano but mudhara ndakamutaurira mudhara tsvangirai I raised that issue kuna mudhara tsvangirai ndikati president tinozviziva imbotiteererai kana tichitaura tine vanhuwo vari kuHarare East uku vanogona kuita macancelors vanogona kuita mamembers of parliament Harare East tine rombo rakanaka taibata vana boro half part of Borodhe vana Greystone vana Mandara taibata ma low density suburbs aya pamune vanhu vakaenda kuzvikoro gutu yandaisingamuzive gutu anenge akatozoya kuHarare East ndatobva ndokwataikwaana shinga Gwisai ndakamuconfront kukauya mai Marunda inzi Elizabeth ndakazodzwa kuti ndo administrative officer weZANU izvinezvi kuJongwe House ndikati mwaona zvandaitaura zviya ndakazofonera nomwe mupana zvikanzi mukoma Yuda muri muprofita here ndikati aiwa zvikanzi mudhara munoona mudhara ndikati ndawa zvikanzi vanhu vese vamakakonfranda panyaya yeslogan vese hakusina ari kuMDC asi mudhara munofisha out ndikati aiwa nenda zvoona kuti pana papinda maDafi panapa Highfield yakanga iri naGwisai nechislogan chake cheche chishinga mushandishinga chekuiso shinga mushandishinga tikazviramba izvezvi
dzakanga dzarova 12,000 I feel 12,600 ndobva kwazoya mudhara wangu Mungofa. Mudhara Mungofa, he was a quiet gentleman. Mudhara Mungofa pese pawaiona Mudhara Mungofa waimuona na 𝗪𝗪𝗲. Mudhara Mungofa vakambodaidza 𝗪𝗪𝗲 aive nekamungashopu kake kaita zveiko Mudhara zvestationary. Akambondaidza avo kushopu kwake uko kuna Cameroon. Yudha imboya kuno mupana timbogara pasi tauri. Kaenda kugara pasi, rest in peace Mudhara Mudzingwa. Tikagara pasi tikataura, ndo pakazopinda Pearson manje. Pearson Mungofa. He was a nice quiet gentleman. Waiti ukataura na Mudhara Mungofa, waitobva paipo uchitaura zvauri wataura nababa. Taigara pasi taikurukura taitaura zvakawanda steady. Ndo patakatozonzwa Mudhara, ndo patakatozotanga kuziva kuti Mudzingwa Gandhi, he was not just an ordinary Zimbabwean. One, anga ari war veteran. Two, he was part of vanhu vakaadvisa Mugabe kubva 1980. Dzaintaura zvikanzi pandakaona kuti uyu munhu hanzwisisewo Shepherd, ndo pandakataura kuti haiwa uyu handichafambi naMugabe. Handakatomutaurira point blank Bob, akada kundiuraya. Ndamuudza kuti haiwa maitiro unoita you are a dictator. Mudzingwa Gandhi is the first person kuudza Mugabe kuti you are a dictator. Saka history yayo vanhu havaizive. Inini Mudzingwa, Mudhara akandiudza ega fair. Kana padzakafa ndakarwadziwa. Ini akandiudza fair. Shepherd, I'm the first person akaudza Mugabe kuti you are a dictator. Ndikataura I will never work with you again. That's really soft spoken. Nekamhanzi akadzoka eka komana ndakati Mudhara wangu hey, kana padzakafa ndakatambura so komana. Saka you find kuti tikatasa vanashinga 𝗭𝗶𝗁𝗃 2000 Highfield haina bva yambonyanya kupanduka zvayo, because 𝗭𝗶𝗁𝗃 muna 2000 akawanawo 12,600. Mudhara Pearson Mungofa akapinda akawanawo 12,600. Saka Highfields yakamaintain, yangoruza a little bit but yakamaintaina vanhu vayo. Saka tabva kwaHighfields takaenda kwaWillis Madzimure. Mudhara Madzimure dzakarwa 13,000 muna 2000. Muna 2005 dzakarwa 17,000. Kana paipa dzadza kuti nini PDP, ndakati dzikama Mudhara, dzikama. Dzikama. Wanga waita nhoroondo yakanaka muMDC. Po Madzore. Blast dzangu idzi Madzore. Ndakadzitaurira ndikati nhaipo, iwewe ndiwe munhu aitidzidzisa politics. Inini, I don't want to lie guys, I learned a lot from these guys. Mudhara Pearson, Mudhara Gandhi, Mudzingwa, Po Madzore. Vanhu ava ndakainterakta navo. I learned a lot from these guys. A lot. Kana padzakanga dzakumhanya kuti inini dzakuenda kuPDP paipai nana Tendai ndakamusendera mamessages ndikataura naye. Po Madzore ndaitaura naye on daily basis. Ndakuudzai. Ndaitaura naPo Madzore on daily basis. Podzoka kumusha. Ndofunga dzimwe nguva aitobhowekana akaona foni yangu ichiringa. Naiva Madzore. Kumastudents enyu epolitics vana Yudha tozomira tichiti chii kana mimi muchiramba kudzoka kune vanhu. Svikai atete, fungai, svikai. Kusvika Po Madzore dzakazondisendera message one day zvikanzi Yudha, thank you so much. Ndaconsider zvamakataura vakomana. Ndakudzoka kuna Mudhara tsvangirai. Ndosvika ndoti Mudhara kana ndakatadza hangu ndiregererei. He was the first person kubva kuPDP kudzoka kuMDC. Takamusa pressure, ndakamuudza kuti iwe togara bhamba hatikusiyo chienda. Kuna mapoliticians oti hamusiya achienda. Zvekuti ndaitotaura ndikati dai kuri kuti panoitwa Congress vana Po Madzore vanofanira kupinda muNational Executive. Handiti maona, but tane problem yekuti takutya infiltration.
tikusenderawo message kuti kipai national executive yenyu interim committee idzorere yakadaro. Saka vanhu vachaenda kucongress, please ndokukumbirai interim committee ngairambe yakadaro. Anditi saka munoona tataura nenyaya dzekwakumudhara Gwisa. Gwisa haana kuzombogara kweMDC, dzakabva dzadzingwa. Ndopakazoya mudhara Mungofa achipinda 2005. Gwisa angota 2000 pakatikati papa after presidential election angatotanga muzeke yake, ndobva kwazoya mudhara Pearson, ndobva apinda ipapo. Ndo constituency yandaiti Gwisa yakaona kuma 12,600 votes, but paakazoita independent akawana less than 17 votes constituency iyoyi. Ndichitaura ndichiti vanhu vanotera leader, avatere MP, vanotera leader. Kana handu makanzwa mufana muti achitanzi ndainzi bhachira wakapfeka harisiro, kunyange takati chikuda hatikuvhotera. Ukapfeka bhachi rakanzi Chamisa vanhu vachikuda vanokuvhotera, asi ukapfeka rakanzi Monzora vanhu vachikuda havakuvhotera. Ona masiyana wazvo. Vanhu vandobvuma kutovhotera gudo vachisiya munhu nenyaya yekuti wapfeka bhachi risiriro. Saka politics reader kuti where's the wind blowing to. Tabva kwamudhara Madzimure uku. Madzimure ndiane constituency chete yakakwanisa kugena. Ndobva taenda kukuwadzana. Kuwadzana kwayo taiona Judah Jongwe the late sadzarwa kuma 15,000 something kama ikoko. Ndopakazosimuka kedu manjaka. Tinoda wechidiki Chamisa wechidiki. Wechidiki Chamisa wechidiki. Kuwadzana yanga yakatakura. Imagine kuti pachibuda Judah Jongwe, may his soul rest in peace. Pakabva papinda Nelson Chamisa. Ndakabva yaita chiwakuwadzana is an epicenter. Gwisa akarasika akafunga kuti vanhu vanomuda. Ndo mistake ndakatombomutaurira. Ndikati Tsano Manyura. The organization yangu ndati Manyura Tsano. Mandonyura nyu hamudzoke kupolitics. And zvakaramba. Saka epicenter politics ikuwadzana. Ndosaka muri kunzwa pakanzi Charlton huenda akutora kuwadzana akaudzwa akanzi chale kuwadzana yavari kutora ikai ine munhu pasi. Ndo yaive yaJongwe, ndo yanga iri yaNelson Chamisa. Saka waakuuya iwewe saCharlton huende, make sure kuti you fit the shoes of these guys. It was not easy. And for Chale must work hard. And akabva andigonera hake haasi munhu woti nogunun'una. Ukaona munhu anovengwa nezano saChale otoziva kuti abaya panyama neti. Handi muri kuona. Because he has to fight to suit the shoes of Lenmo Jongwe, suit the shoes of Nelson Chamisa. Saka when the constituency yakatora is an epicenter of politics, yakabuda zvikwapuro zvema leaders. Anditi maona. Saka takabva kuwadzana takaruza. Taka reduce mavhotsi akareduce ka 2005 from 2000. Ndobva taenda kuMbare. Mbare yakaoma. Mbare patakapinda 2000 election, munoziva kuti Mbare yanga ine 2 constituencies. But ZANU-PF yakaona kuti finish 2 constituencies yekuMbare tiri kuzvamburwa zvisingaiti. Because taione Mbare East neMbare West. Taione 2000 taione 2 Mbare East neWest. Saka Mbare West yakatorwa na Makuvaza na Mudharadhini. Ndiyanga ne Mbare West. Mbare East yanga ina Chaona Munyanyi homboyo wangu wokurungu. May his soul rest in peace. Vakafawana ndutaura. Teacher vachiri kuziya teacher Munyanyi 2000 madays ana vainzanani ko vechipangano. Vainzana vakomana vechipangano kuma 2000 vainzanani vana kwenda na Jim Kunaka. Vana Jim Kunaka vakauya manje. Kwaine zvimwe zvikara zvainzana Chihambakwe. Kwaya rimwe rainzani kurimwe so. Rimwe randakamboudza taenda kuMbaro. Ndikariti tichasangana chadhumana chete. Rangasaziva kuti ndiri nduna. Kari chadhumana chete iwe. Mukufamba umu tosangana chete. Rainzani kweli. Rainzi Manjengwa.
rakazofa rakapfurwa navanhu vezanu rere rakazofa rakapfurwa nana Jim kunaka vezanu ava vachida kutorera chigaro bhozi rainetsa mbari yanga isingagariki nezimufesi rere richilidhawo nachipangano richinzanzi youth leader ziblazi rairova vanhu zvinotyisa mumbari richibhadharisa vanhu vemusika mari richitora richipa marisitsi aro kanzuro mapurisa ekanzuro akainzi bvai pano rakazopfurwa nevanhu vezanu rikafa rainzi manjengwa so iro reziblazi rere ndo rakanetsa ndo rakaita kuti munyanyu atize constituency ticha munyanyu akatiza constituency kubva kumba kwaigara ticha akatiza akauya akagara kuna mbuya Nanda tata provincial head office yedu kuna mbuya Nanda kwaiva nana mudhara Jambani nana mudhara 𝗍𝗵𝗯 paine chishedhi chigaraji so ndomakauya tichaona kugara mugaraji. Imagine MP vakagara mugaraji kutiza constituency vachitiza zvana manjengwa zvazvo. Saka you find kuti patuma constituency atati nawo east newest mbare munyanya akarwa 10,700 uyu mudhara Makuwasi akarwa 13,000 but dzakazokombainwa pa2005 kuita 1 mbare ndobva yapuwa gift 𝗍𝗶𝗁𝗍𝗶 namudhara zvaingoitawo mudhara wedu futi give akabva kubhindura uku kuyazopuwa mbare gift 𝗍𝗁𝗍𝗶 akabva kubhindura kuyazopuwa mbare constituency andini mona lena akarwa pasi ndobva auya kuzopuwa mbare ndobva arova mbare ne15,000 𝗍𝗁𝗍𝗶 ndobva akabva azviona kunge akura pese paitika madisturbances muMDC munhu anga ari pafrandi pekuita madisturbances ndigift 𝗍𝗁𝗍𝗶 akambotiza akaenda kuBulawayo nana mudhara Sivanda zvikanorema akadzoka futi kuna mudhara Chamisa kuna Tsvangirai izvo zvakatiza akaenda naMonzora zvarema ikoko hakusina chinobuda uchamuona mai manje akukanyara achidzoka achiuya kuna president Chamisa. Inini ndiye munhu wano wandoti musatambira vana 𝗍𝗁𝗍𝗶 vaya musatambira vaya havasi vanhu vanogara panzvimbo ane maziso anenge ekariavhe kuti rimwe rakatarisa kumashure rimwe rakatarisa mberi iwanda kuti anenge achiona sei so rekariavhe rodaika hativadi vanhu vakadaro vaya munhu anga ane rombo rakanaka gift 𝗍𝗁𝗍𝗶 aishanda kupitisiwa nandini mona. Saka after 𝗍𝗁𝗍𝗍𝗶 toenda kumufakose kwambuya vari kuzvita organizing secretary waMonzora Paulina Mpariwa mai vaidiwa nevanhu vaive but zvinongoitawo kurasika soka ukaita zenze uri munhu wechikadzi ukaita nyundwa ngebhuru unenge wakufunga kuti vanhu vanokuda stere vanhu vemuZimbabwe vanoteera brand name vateere nyundwa yako iyo. Mai Mpariwa vakarwa 15,000 muna 2000 kumufakose vakarwa 12,000 muna 2005 nezvi mai Mpariwa ngavabude uone kuti vanorwa chi ndo vanorwa mazero constituency iyo vachairwa mazero iyi mark my words. Mpariwa akawina constituency ndine mabhora 2 yaimundibvise 1 ndabheja nhasi mufakose Mpariwa akaiwina ndemabhora 2 ini yaimubvise 1 ndisare ne1 muna yamondi operator mondicheka kana unoendesa kunana chiremba munondi kana kuridzwanya robuda ndibvise 1 tizola urisei mwana wamai anditi maona takaenda kuSt Mary's ndokune nyaya kuSt Mary's kwaive na Job Scala akarwa 17,000 muna 2000 muna 2005 Job ndobva arwa 13,000 unozati Job Scala andiwa nevanhu ndambokuudzai Job Scala andiwa nevanhu zvisingaiti. Saka unoona Job Scala akasvika pakuti ndakura kana Tsvangirai chaicha haasvike pandiri because aiti kana tikamudaidza akauya kuHarare East Scala aikusiyai muchichema. He is the only member of parliament wandakaona in life wokuti akasimuka akakuadresai ndakati apa pana Hitler aikusiyai Scala muchichema musodziso Job Scala tese takabva taona tikati
kana zvikarema sei, that is our future leader 𝗭𝗶𝗵𝗁. Saka dzakakasira kubva dzakura manje dzisati dzasvika kura. Skala ndobva dzakutaura zvadzona dzichienda muparliament dzakapfeka kashoti dzosvika paya dzotaura tsvangira haana kudzidza, tsvangira yakazoita sei Job. But hatina kumusiya because taiziva potential. Inini I'm one of the people aiziva potential yaona 𝗭𝗶𝗵𝗁. Akati ndakudzokera ndakuita MDC 99 taimufonera tichimusendera mamessage Job dzikama. Political party inonzi MDC ndeyenywi. Ingoratidza vanhu kuti une potential to lead. Zvana 99 hazvina kwazvinokusvitsa izvi. Mangwana unogona kuda president weMDC. Gara panzvimbo 1 Job. Taigara taka every day. Taigara takapopotedzana. Job una hashaka. Ukataura zvasikatoza ndokublock. Mwana mai ndokublock handisekini. Ndikati ukabloka ndotenga rimwe line ndokutsvaga futi. Taitaura every day. Mwana mai ini handizwaro. Yuda handizwaro kana mbichana handimbotyi. Musandifunutsira komana. Ini ndatoenda ini. Akati hauna kwauri kuenda. 𝗭𝗶𝗵𝗁 aitaka takabata muswe so. Kuti hauna kwauri kuenda Job. Why ndaida 𝗭𝗶𝗵𝗁? Ndezvekuti pa 2000 𝗭𝗶𝗵𝗁 achiwina constituency yayi. Job akatora atobvisa nei wanacha ameno simomo motsvaga ameno mobvisa nei. 𝗭𝗶𝗵𝗁 pa 2000 akapuwa unoza kwa ma twin cab achangoya manisani ma twin cab aya. 𝗭𝗶𝗵𝗁 yake twin cab atengesa ndobva atenga kamotikari kataimuseka akasara ane dumbu. Akatora mari akanovaka musika ku St Mary's. Mambuya ndosaka kuchona vanhu vachimuda Job yo. Mari yake muparliament Job yaishanda maiti muconstituency make mukafiwa aitenga coffin, otenga guva, otenga chikafu. Vanhu veku St Mary's vaida 𝗭𝗶𝗵𝗁 like hell. Saka akabva akura, hana kuziva kuti akura one constituency, hana kukura kunyika pasi rese renyika. Saka taiziva mabasa a𝗭𝗶𝗵𝗁 isusu ndo ataimudira iwayo. Tikati ava ndo vanonzi member of parliament. Wanga usingatambure 𝗭𝗶𝗵𝗁 aripo, haufi nenzara 𝗭𝗶𝗵𝗁 aripo. Ndo saka taimubata muswe kuti hakuna kwaunoenda Skala. And akapupuruka akakondesa city yoyo ari independent. 𝗭𝗶𝗵𝗁, that was 2008 I think. As we use Badizo, ushandisa kana Badizo mukoma edi. That was 2008 I think. Job vakondesa ari independent ikoko. Unoziva kuti 𝗭𝗶𝗵𝗁 akawana vanhu vangani? Kana akawana vanhu 50 akaita luck. Constituency akanga akamborova 13,000, 17,000. 2000 akairwa 17,000. Akadzoka 2005 akairwa 14,000 after Murambachini. Akazodzoka ari independent akawana 17 people. Ameno 17 kana 50 vanhu akawana Job ikoko. Andira kuborega kumufonera. Akabva mufonera kati zviri sei? Yuda amsadaro komana. Komana wana watidikawo. Ngadai wana vanokuda Job. Bhachi rawakapfeka ariti. Chinja bhachi. Kutaura kwandiri kuita so, the way we fought to bring back 𝗭𝗶𝗵𝗁 today is the daring of the crowd. I'm so proud. Ndakati politics will never award me, but I'm so proud of my part that I played to bring back 𝗭𝗵𝗁, to bring back 𝗭𝗶𝗵𝗁. Kuti vaone kuti chinodiwa nevanhu chii. Nhasi hatichatauri naSkala isu. Takutopfugama pamberi pake, baba Skala makadii. Andiona. And Skala akanganwe vanhu vanofamba navo, vanhu vanotaura navo. Ane respect yaSkala unoitya. Ukataura naSkala unobvaona kuti ndikutaura naMP. He has matured. Andimona. Saka tabva ikoko takaenda kutafara mabvuku. Ndo imwe constituency yakaita problem. 2000 constituency yekutafara mabvuku yaive na Justin Mutenda Dzamera. Akarwa 17,000 votes ikoko ya. Blaziya ndakati ya. Takakumba marara. Sanzu nemarara arongodhonza zvese paipai. Tatisikazive kuti vanhu sezvo yanga iri new political party
vanhu vanga vachangofomwawo vanhu tati 𝗭𝗶𝗁𝗍𝗶, those who had opportunity to be members of parliament vakabva vatochanza mumwe akapinda, but atakadhonza sanzu nemarara. Because Justin Mutendadzamera baba vaikwata va hansana mbona MP anotya kudaro. Ndakati ko waitire MP kana uchitya kudaro. Vasati usati mabvuku is hot seat kama mabvuku yepolitics. Zati kungopfura nerori vachingoimba yawe maiwekani hauchatomoni Mutendadzamera aitoita kana svondo akazvivarira mumba chitadza kubuda panze. Mukadzi ndiye aimbobuda unotengawo chingwa. Mukadzi wacho akabva adzingwa basa kupolisi, anga ari mupurisa. Mukadzi waJustin Mutendadzamera anga ari mupurisa, akabva anodzingwa basa nenyaya dzemurume. Atete Q zviri sei? Comrade Maswera is a long time busy yacho mawani. I know. Mukadzi waMutendadzamera anga ari police officer, akatodzingwa basa nenyaya dzacho. Justin aiti kana mazano ikangopfura ikaimba pamabvuku paya haabudi mumba, raive gwara raityisa blazo yavo. Ndosaka uri kuona mabvuku yakabva yati mabvuku inonetsa. Next election wakabva wapinda naTimothy Mbao natimi ndobva arowa about 13,000 votes, 13.5 votes. Dzakabva dzaitawo era dziri muparliament. Ameno speech yadzakataura yevakadzi akabva akondemwa Mudhara Mbau. Ndakati vakomana Mudhara wangu adzoke. Inini ndaiwirirana Mbau singaiti. Because 2000 Mbau aida member of parliament kwaRare East, ndiye munhu wataifamba naye. Saka taiwirirana zvisingaiti naTimothy. Nanhasi dzakandibonifonera mwe musi so ndikashamisika Mbau. Ndaitaura nadzo musi uno timi dzakandifonera ndikashamisika. Dzakatanga kusenda message dzikanzi please talk to me, it's urgent. Ndikati zviri sei Mudhara? Tatanga kutaura sevanhu vakambogara vese, vanhu vakambofamba vese. He is a very intelligent man. Ndakati ku-𝗶𝗶𝗁𝗍𝗶 dai vakamutsvagirawo constituency, ngaatsvage constituency yaanonoshanda anovhoterwa nevanhu. That man anonzi Timothy Mbao is very, very intelligent. Very intelligent. Ndopa ndakaona kuna mwana wari intelligent panyika. Timi was so intelligent. Saka ndiye akabva apuwachi mabvuku constituency. Saka pa mabvuku constituency hakuna kuzomira zvakanaka, inonetsa constituency. Vafana variko vandodawo MP wechifana, havadi MP Mudhara. Vanda MP wavanoona every day. Mutendadzamera anga asingaoneki. Timothy Mbao apinda muparliament haachaoneke ikoko futi. Andiriona vafana variko wanda munhu wavanogara naye wavanoona. Ndosaka muri kuona James Chidhakwa haasi kunyanyota problem maningi nevanhu vekumabvuku, because mufana akakurira mabvuku vanomuda. Andiona zvekuti next election Jima anogona kudzokera city yake, anogona kudzosera mabvuku anoitora futi. Zvangoda kuti aramba achishanda sekushanda kwaari kuita. Ndiye munhu wana akaramba kuenda kwaMonzora. Monzora akazama, James Chidhakwa akaramba. Ndakabhotaura ndikati Chidhakwa apanduka. Ndikamufonera mwe musi ndakagumbuka sereki ndikati komuri, ndikati Muchoni zviri kufamba sei? Anokakama ka MP wedu vaChidhakwa, James Chidhakwa. Ndakanzi Muchoni sandityire, unoziva Chamisa ndakabva naye kudhara Chamisa. Ndakabva naziva kati wala ini squad yayi. Handina Chamisa uyu tribande nebhuruko kwatakabva naChamisa handikwanisi kurasa Chamisa. Monzora ndakanzi Monzora ndakamti kana uchirikola ako rikola ndiende. Tondirai ndira akambokondesa here kumabvuku, haana kumbokondesa Tondi. Akakondesa ndibhana munin'ina wake, ndiye akakondesa ukansela. Ndiye akadyiwa naScott musi uno Barnabas Ndira. Hana yangu yaingorova ndikati James Chidhakwa kupanduka. Ndakaramba ndikati Jimmy wandoziva kupandukira Chamisa kana mutsvangira yazvite. Andona saka pandakataura naye ndakabva ndazobata chokwadi ndikati aiwa zvikanzi ndakavaudza kudhara kuti kana da kundirikola inini rikola yana basa nemi, ende asvage zvezvi. Vanhu vanoziva, vanhu vakafamba naJames Chidhakwa chaivo vanomuziva.
hativhunduke. Taiti kana tichifamba naye nyange tiri mumotikari waiziva kuti tine vakuru vatigere navo panapa. Chokaka maka imvana changu blazud musantyire hanzi handidye chine kunyara ndikati orit honorable ndazvinzwa handimona. Saka tine MPs akaita sana James Chidakwa mana 𝗩𝗶𝗶𝗶𝗃 vasina kuti recalled havasi kwamonzora vakomana vaya and musanyanyo vatyira zvenyu tinavo. Saka tobva kutafara mabvuku tobva tazoenda kuzengeza. Kuzengeza kwakaita nyaya 2000 zengeza MP vanga vari tafadzwa musekiwa ndibhururu wangu haatowirirana. Musekiwa akarwa 14,000 votes pa 2000. Unfortunately dai akaramba ari muZimbabwe kutaura kwatiri kuti tichimuverenga pavanhu vakafa. Dai muchiverenga kuti on time mbenge tina zengeza yembenge ina honorable umwe anonzi Musekiwa guva rake riri apa. Because munhu ainzi parents Shiruya uya anga atarisana naMusekiwa. At one time tichitaura naJob tikati saka Musekiwa wacho adi kungo kana kuenda hake muSouth Africa for the time being. Job akati but ane constituents kuti asiye constituents one constituents anoda kushandirwa. Tikati wait asay. Ndopa ndakazonzwa vanhu vakutaura kanzi honorable Musekiwa vachaoneke. Indaitofunga kuti akafa. I thought he was killed. But ndakazonzwa kuti no honorable Musekiwa vakazota sei haasi kuoneka. Aingonzi haasi kuoneka. Musekiwa haasi kuoneka. Muparliament Musekiwa haasi kuoneka. Ndakatozozviziva later on ndatoya kuUK tasangana pakauya mudhara zvitangira ndikati ndiMusekiwa runzi akafa kuZimbabwe. Andona how far the book ripi manje tizi andizoda randiri kunyora here kana kuti rekwa Chitepo. I'm not a bit clear. Saka uri kuona zengeza yakabva yazotorwa naGoodrich Chimbaira ndiye akazopinda kuya dzikarwa 12,000 votes 2005. Saka you find kuti zvatiri kutaura izvozvo same year handei kuChiredzi North 17,000 2005. Chiredzi South 14,000 ZANU-PF yatora. Chivi North 14,000 ZANU-PF yatora. Chivi South 12,000 ZANU-PF yatora. Bikita 13,000 ZANU-PF yatora. Bikita West 14,000 ZANU-PF yatora. Chiko vanhu vekumasvingo 9 vanhu vekumasvingo chii chanetsa chekuti munotadza kuona zvinoona vana vevamwe. Vana vevamwe vanoona masvingo yotadza kuona. And now with those figures boosting ZANU-PF in masvingo nana Chivi kunana Bikita kunana Anu, it is now flexing its muscles now. ZANU-PF is flexing its muscles. They want to establish voter control to make sure that they keep that control. Vanonga vachikuzumbabara pfukenorwa ma 45,000 kana vakanoriga ikoko vanonga vachinzi tagara iri stronghold yedu the same way yavari kuita kunana Chiredzi kumasvingo. Imbomukai zvishomanini vanhu vemasvingo, imbomukai. Because if you look at the by-elections, 𝗶𝗶𝗃 won almost all those by-elections. Because it's not a joke. 19 out of 28 19 out of 28, that is not a joke at all. Those were seats held by MDC Alliance. And 𝗶𝗃𝗃, a newly formed party, it won all 19 seats. Those results indicate Mnangagwa has been deepened with a crisis. There is a crisis in ZANU-PF. Anzira mukunyora, ndandakambomira tizola akurwara shamwari, hey. Ndandakambonyomira. Rako riri munhu pasi. Ndakariverenga musi unoyu. Bhuku riri munhu pasi. Usatsika muZimbabwe mwana wamai. Iwewe nene we bid farewell to this world, I'm telling you.
Saka you will find, ladies and gentlemen, you will find now ZANU-PF is flexing its muscle to keep controlling those voters. They want even to do a lot of violence. Yamona yanyorwa onzi manzwa ere zviri kuplanwa neZANU-PF. It wants to do violence. Because my results are my by-elections, they've put Mnangagwa into a deep crisis, in a disarray. Haachazivi kuti oita sei Mnangagwa. Because my results are anakumira zvakanaka 𝗍𝗶𝗁𝗍𝗶. They herald the coming of a new baby. And that baby is to romp to victory in 2023. This is why you see ZANU-PF is trying to use a heavy-handed violence or massive brutality against the people of Zimbabwe. So what they are trying to do, they are just fighting to keep ED in power. Although they know he has got no chances of winning 2023 elections. Ukanzwa wachinamasa, ndosaka muri kuona chinamasa paakati 2023 election is a foregone conclusion, akabva apisirwa imba. Chinamasa akauya akaumana akati 2023 election is a foregone conclusion. Mangwana kuseni imba yake ikamuka ichibvira. Imba yakatsva kuseni achingopedza kuti a foregone conclusion, his house was on fire. That should tell you a lot. Ezviri kuitika. Mnangagwa, there are certain people who are fighting to keep him in power, but they won't stand. He is bidding us farewell. Musaona looting yacho ya at a maximum. In the meantime, ZANU-PF big wigs, although they fear to challenge Mnangagwa, they are sending signals to say, Mdara, we are not going to stand up with you. We will never stand up with you. We will never support you. ZANU-PF big wigs now. Vakuto opta for Chiwenga. But Chiwenga had a problem yekuti history yemukadzi wake. Mukadzi wake arikudonha nyama achifamba achibuda urwa achifamba chiterwa nenhunzi. Chiwenga ari muLamborghini. He doesn't even care about the suffering of Mary Chiwenga. That has dented his political career. Even vacho vanhu vaimboda kumusapota president Chiwenga vese vangoti haiwa dai Mwari vamutora. Uri kuona vanhu vekuzanu chavanoita havakasiyana nevanhu vekuCCC. Hatiti dai Mwari vatora Kupe, tinoti dai Mwari vasamuunza kuCCC. But ZANU-PF iri kuti dai Mwari vamutora Chiwenga havachamuda. Anytime anogona kushuza muntaraunda. Anomanzwa pana achibvunza paya kuti ko iripi ndiya Chiwenga is going soon. Andimona. Saka ndosaka uri kuona ZANU-PF is planning to unleash a reign of terror against the electorate. But chinonetsa man chekutaura kuti Mnangagwa is under pressure to make sure all those people who are unleashing terror are brought to justice. Because nyika dzese masanctions amaitaura aya akangota zvaari kuronga Mnangagwa is brace for more sanctions, real sanctions after 2023. If Mnangagwa steal this election, if he continue to unleash this reign of terror, he is bound to go under total sanctions. Mark my words. The credibility of election is measured on the strength of the freedom that people exercise towards the election. Period prior and after elections. This is going to determine the credibility. The electoral rules, according to the government of Zimbabwe, are being monitored by international organizations. And they are like, if they continue like what they are doing now, that political parties are not allowed to freely campaign. Chamisa cannot campaign, other parties cannot campaign without harassment. Then it's a shame that we are bound to suffer more of real election sanctions not targeted. The way ZEC is policing, the way the police is running its business, police have to fully investigate all accidents or
of violence. Police must investigate. Nyaya madzibaba iyaya musaitore lightly. If police buggle that issue, mchazondudza mangwana. Already zvavakatoita zvokuti vakutomuchaja. Dai ndakandiri ndini Mnangagwa, ndaibva ndataurira mapurisa kuti vanhu vakarova munhu isungai. Zviri nani henye monyepera kuenda nawo court woconvict asi mowachitransfer woenda hawo kunoshandira somewhere else. Because nyaya madzibaba iyi kana isiri properly investigated, ichakora supu iyi. Nenyaya yekufa kwomufana mboweni uya mboneni uya ichakora supu nyaya. Because all the countries that have imposed targeted sanctions are calling for a swift investigation on this matter, and they want those perpetrators to be brought to book, to be brought to justice. Anymore. Because if they don't do that, that will prevent Zimbabwe from prospering. That will see Zimbabwe being redirected into total sanctions. And Zimbabweans, you are going to cry. Because this no voter. We keep on casting vanhu vasikade kuremekedza mutemo yepasi panapa. Saka we will suffer more. Hanzi kuona panzou zichirovana, uswa unenge uchingotsikwa-tsikwa ka. Asi uswa hauna chawadena. Saka muchaitwa uswa tikasachenjera. So we need to be clever. Ndosaka uri kuona izvinezvi vakuti kana President Chamisa vakakota Bible vakumhanya kuda kuassociata zvataurwa naChamisa neviolence. Vakuti hai Chamisa haana mate vafi. Ndakataura nezuro kuti usafa wakanamata munhu akafa. Vanhu vakafa munoti midzimu ava kunenge wakafa munhu anenge chinotimba mufamily menyu. Modzora mudzimu wakadaro mumusha. Murudzora ngozi. Ndakati mudzimu waunonamata womunhu akafa namata mai nababa wawakaona vakakuchengeta. Kana baba wako ranga rirombe usatombovadzora mumusha semudzimu. Anditi ndiwo unoziva baba wako iwe. Andi muri kunzwa. Saka ma political speech, political language is very important patakuenda ipapo. Hanzi why not wearing yellow? Ndanonoka kusvika tizola. Ndandiri kuchikoro, ndanonoka kusvika. Andimosa ndandisina time to change, time yanga yapera. Saka all political speeches not my political lies. Because Mnangagwa hana political speech ano deliver. He always bring political lies. But President Chamisa has always brought truthfulness of what he intends to do for the country. Kwete kuti nasi Mnangagwa anoyautaura kuti free education by 2019. Topedza 5 years wodzoka futi kwauri kuti free education by 2023. Funga reason. You are being murdered mentally, so you must reason. And then move on. Nosaka muna tikutaura wakomana. Tikati patasvika apa pakuda kuti vanhu tishande pamwe chete. Mukaona vana Chiwenga hanzi yelo vamirire komuri vambotaura. Ukaona takusvika kuti vana Chiwenga chayo chayo vakumira vachizama kutipa mawarning. Kuona kuti ZANU-PF yarohwa. Ukaona Chiwenga kutaura kuti tukupai warning, we will crush 𝗭𝗶𝗁 like lies. Dedikuona kuti hapachina chedu pano. Crushing 𝗭𝗶𝗁 with lies, it's a violent language that is never expected of a vice president. And one. So Chiwenga is another perpetrator of violence. Ukada kutarisa the way he is treating his wife, that is violence. Mary Chiwenga is being treated violently. Na Chiwenga. And one. Saka ma steps atofanirwa kutora ezvinezvi are ma steps that must bring President Chamisa to power. Those who are committing violence at this juncture, be warned. Because your party is going to fail to come to victory. And when you fail to come to power, we know who is inciting violence. And you will be held accountable for whatever violence you incited. Mabasa wakaita achakutera. Usazochema. Ndativa President Chamisa vachazoita problem. Vanhu vakaita sana Yuda vapuwe ma-government posts. Ekuti Yuda uya mubata apa. Inini vanhu vakaita violence. Ndovandoenda kungoshanda chete. Ameti office ipiyo. Ndovandoenda kungoshanda chete. Kuti vameke to set an example. Ekuti even President Chamisa vakabva pabasa.
kana wakati makore 2 terms dzangu dzakwana kwakuya mwe president asazoita zvatiri kuona zvikuitwa nana Mnangagwa izvi. Sekuri Munakasha wapinda inofanirwa kuziva kuti nyika ino ndeyedu tese. Sekuru vaudzei Varakasha handini maona. Saka political leaders must, their duties are to denounce violence. You don't need to take side of a violent gang like what Mnangagwa is doing. He has never denounced violence, and he has tried to shape or to force those who are not doing violence to be involved in violence so that they blame those who are not violent. But the people of Zimbabwe refuse to be drawn into partisan violence. ZANU-PF party is a party that is violent. It is a party that we say it's Zimbabwe authorities which push people into violence. They've got a culture which is politically motivated in a violence, and the Zimbabweans, we have refrained from it. We have said no from it. We have said we cannot be drawn into this. I said we need you as Minister of Police. Mukandisa ikoko kwakaipa zvarume. Mapurisa anongoswera angorwa toyi vachibata vanhu majeri anozara. Musatisa pane authority yekuzadza majeri. Tinozadza majera. Asi ngoma nyaya yekufilda munhu kunzvimbo kwaasina kukurira kana kwaasingagare kuti akondeseko ngairegedzwe. President Chamisa vakatotaura kuti that will never happen again. It was a police yatai awada hama neshamwari kuti vashanda sterek musangano obva hanzi uya umire kwaIfields. Zvakapera zviya. Vanhu ndo vakuya nemunhu wavo. Because if you send someone asina kukurira muvanhu, people will just attack him nekusamuvhotera zvatopera. Mnangagwa is an architect of violence. Akaita ma-errors. Unoziva ndaitaura ndikati Mnangagwa is the only person in the world who was lucky, who was allowed to carry out a coup and given opportunity to reform, to put Zimbabwe in the right direction. But he buggled the chance. Haachakwanisi kuzviita with the killings dzakaita zvichaiti. Hanzi mukoma ini kwangu kuzaka MDCI dhako chaizvo. Takambovhotera mwana waMudzuri Harrison 2005 after elections haana kuzobatika futi. Next kuwina Festus Dumbu haana kuzodzoka futi. Nawo kwave nezano. Aiwa, tsvagai mwana wenyu wekoko. Fie, tsvagai mwana wenyu wekoko. Tsvagai mwana wenyu wekoko. Saka guys, let me finally say humanity is so resilient. To cling to life despite all this, it is the duty of us all to further that survival. It is the duty of us all to further 𝗭𝗶𝗁 survival. 𝗭𝗶𝗁 has started on a notable note that needs you and me to continue to fight for freedom. Yevana veZimbabwe. Ndaita 4 hours nhasi. Regai ndikati dirihora iro nogara mudiriho dirihora rembanje nogara mudiriho dirihora vakomana ona dirihora rembanje vanogara mudiriho vakomana vanogara mudirihora vanogara mudiriho dirihora vakomana dirihora rembanje vanogara mudiriho usatambe navo vanogara mudiriho dirihora rembanje vanogara mudiriho dirihora vakomana iro dirihora rembanje. As you need to elect someone amongst yourself. Ndozvakataurwa naPresident Chamisa zvikanzi aiwa imimi tipei vanhu vamunoda vamunovhotera, kwete vanhu vatoda vati kuti muvavhotera. Tipei vanhu vamunoda kuti muvavhotera. Ndavhunduka tete.
hanzvanzi yababa toda command. Baba vachamisa tokumbira komandi tamanya taneta kumbira command. Baba vachamisa tokumbira komandi tamanya taneta kumbira komandi komandati naye komandi komandati naye tokumbira komandi komandati naye tokumbira komandi tamanya taneta kumbira komandi tizona dzoka parediswe mwana mai tokumbira komandi tamanya taneta tokumbira maoko anenge ari apo hands to the maoko ari pachest panapo tokumbira komandi tamanya taneta tokumbira komandi. Baba vachamisa tokumbira komandi tamanya taneta kumbira komandi komandati naye komandati naye tokumbira komandi komandati naye tokumbira komandi komandati naye. Hanzi andifungisa panyanga pakaipa mngoma setu munenge muchiruva kachikomo kaike panyanga kaika na baba wopa inyanga mai pakaipa tokumbira komandi tamanya taneta tokumbira komandi. Baba vachamisa tokumbira komandi tamanya taneta kumbira komandi komandati naye komandi komandati naye tokumbira komandi tokumbira komandi. Kakaipa blessed kakaipa. Zuvari richingobuda moyo wangu wadzungaira moyo chena usandichemendo enda ndoga paukama. Zuvaria richingobuda moyo wangu wadzungaira moyo chena usandichemendo enda ndoga paukama. Wakauraya ndiwe wakaura ndi panje mngoma sevi panyanga magaya rekaike kuti vana baba mune mari here kuti tiende kukongo vana baba mazvipira here zvekuti tiende kukongo. Shera mabhuzimani shera mabhuzimani shera mabhuzu mndarama takutora takufungisa vanhu kuchinyakare manje vakaomana mazvipira here zvekuti tipinde pakongo vana baba mazvipira here zvekuti tiende kukongo. Shera mabhuzimani shera mabhuzimani shera mabhuzu shera. 1998 99 2000 2001 chisoja chakambooma ngoma sethi ataura na chokwadi. Chisoja chakaoma chisoja kana manzwa kuti Kongo yarira Kongo iyi okwewa waiuya wakabata matsamba ndorwara unorwara muna kuti za deployment ndonzwa musoro musana wangu mudhara unakupfeka mapatapata azvakatsiga 5 kg jechanyoro taura mdana vanhu vakapfeka mapatapata. Kongo yaredi kuenda. Ndakambosvika panational range presidential guard yaida kuenda yanga kuenda kuDRC saka vakaenda kurange vachiruva vari kuA range paCleveland paya varuva mabhazuka paya varuva maLMG paya ndobva ndasvika paya ndakasvika bva ndamira vachiridza pfuti saka unoziva masoja vaive nekakudherera kavanako handimasango emachironi masoja vaive nekamukakudherera kavanako. So ndasvika ndamira paya zvikanzi saka akabva andoona his jeregard ndikati handired chief makadini nzi handired kanzi rude chipano ndikati ndiri kungoona hangu ridza kwamuri tapfuta ndikati iyo pfuti iyoyo ndongoiona ndongoishandisa padhiriw asana mboiridza apa ndakada kumborara nomboti tatata nombonakirwa nekurova zvikanzi ipi ndikati SKS ndobva kwatora mwe sajeni zvikanzi dzisa mugadhijeri SKS avaridzisa instructor vacho asvika paipa pfuti inoda drill unoziva arms drill unoziva pfuti ndikati zvikanzi stripping and assembling yacho hainetse
dai zvese kucleana upedza firing yacho no stoppages empty magazine what dzekuti dzisapaya ndikati oraiti zvikanzi ndapedza chef ndamudzisa zvikanzi mupei 10 rounds kamagazini kesikesi kati baba dakarikwana 10 rounds ka vandati kachakachakachakachaka ndaloda kamagazini kangu zvikanzi prone position raratoni ndarara pai mfana ndaipushwa izvi manje unodaisoma izvi vhura maoko ita so apa baiwa ne ndobvanzi uri kuona zvinhu zviri uko izvo zvinonzi mafalling place izvo zvezve saka ndo zvatukurwa iwo rova wanzo zvazvamiswa manje paipai ndobva ndanyatso kutikotama bva ndanyatsotora hangu musha dzikaityisa kwakaipa ndobva ndati first falling bread rangu bva ndati ndaiziva kuti ukarwa kona yakadai rinowa chete saka ndobva ndati first falling bread rangu good night blom rara zvakanaka mwanama bva ndariti bam cricket bam next cricket bam cricket bam 5 ese anga ari kundarova ndakuendera vanga vasiya vaipotsa aya pakuuyawo chuma mudhara wokomando ndakati mudhara nhasi zvikanzi akasvika akanditsika ndakarara zvikanzi iwe utsvage pano iwe udei pano iwe simu zeso ndiri kuona ndichuma ndikati damn it ngashefu muri right here zvikanzi uruzati vakomana vari kuenda kukongo urupedzera nhunguva iwe urutsvagei panapa zvikanzi imi muri kuwestirwa time neinstructor weapons instructor zvikanzi unofita pipane ndakawasoja kanaka chandidya zvikanzi weapons instructor ishutisa agara ari pano pana pfuti asina kuridza mupana anonyepa nanda kupinzwa chitigu paya padarased ndakazoponeswa nana chifamba kuti no shefu banazi achibva pano rikati mazvita shefu taboma bva pano mudhare banazobva banana mbora kanzi marovero akaita mafalling place amoto anzi munhu asikazive bvuti ngabve pano time painakidza parenji anyway 7 past good night tingaramba tichingotaura tichingowanza nyaya good night tozotaura nyaya mangwana good night